I think YouTube side should be good. Galga, what the heck, bro? Holy crap, dude. Man's just straight up I got the hydrate. Man's just straight up bought the MVP, the VIP. Good lord. Yo, Galga. Thank you, man. Galga chat, dude. Galga with the VIP. Hey, Galga. Appreciate you, my brother. Thank you very much, man. Use your monies to upgrade your Uma's potential so you can take their gold skill. When making parents, it increases your chances of inheriting sparks. Yes, yes, yes. Galga Chad, 100%. Do this. And then I need to grab the roadmap video. Which... go here. Let's take a look at some of the Chaos Zero Nightmare stuff on the Discord. I see some stuff in here. What is this? Why didn't my deck save? Holy cow. That is insane. What is this? Show translation. Lend it to me. I'll teach you how to really use the photo library. Wow, that's goated. I can respect that. Are these mugshots in the hot spring? That's fucking funny. That's awesome. Let me... oh, I need to grab the... what's it called? Game is cool, Tug is coolerist, stick around. Yes, 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 yes. Check out that snazzy badge. Yeah, look at him, dude. Look at him all shiny and pristine. Yes, sir. Yes, sir. Get a good look at him. See, that's what I don't get is why the volume is off. But then it goes, Chaos Zero Nightmare. Like, super loud. Okay. We have this in 13 minutes. I'll full screen that for y'all when the time comes. But yo, Galga, dude. Deadass, man. Thank you, dude. That's so fucking hype. Man's just say, give me that VIP. Oh, I need to... cheers. I'm only 3 captain levels away from the event, but I can't find the will to grind. Hey, no worries. There's no point in burning yourself out. There is no point in burning yourself out. I have to wait 15 minutes for my copper process, and then I get to craft a new sword in AOC. Hey, let's go. Heck yeah. Been busy building for the next CM? No, yeah. Totally understandable, no worries. Hugo Feet Worship win? Not for me. But you got it whenever you want. It's available for you at any time. That ain't got nothing to do with me, though. Shit. Leia. Bang, 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 bang. Here we go. Brother Maestro's be swinging in this game for real. Brother. You don't even know the half of it, man. Whenever they, like, get super stressed out and then they, like, go into the mind break stuff, some of that art go crazy. Oh yeah, she's already there. Okay, we'll grab this. Need to find the link to search the site so I can find a good medium spark for my Daiki shuttle.
all the links are in the Docs and Sites channel on my Discord server, but that's one of the ones that I use. I know other people use like Chronogenesis and other stuff, but I just use that one. I guess I'll give it to Yuki. Hey YouTube, just checking on y'all. Yeah, thank you, thank you. Oh, can I? Yes, let's go. Okay, that's done. 80 puts me at, okay, well, I don't want to overcap. So, go to here. Oops. I need her to get more of this. Okay, and while this is on auto, I'm gonna use the bathroom. I'll be right back. Ooh, okay. Oh, I need to swap, I need to swap. There we go. Okay. Man, the what is this? Don't worry about that. Man, I've gotten a lot of like pretty strong prog in the game. I'm really happy with it so far. I turned around and I got man, I got some pretty decent decks for some characters that were enough to finish up some of the content, like the boss content in the event. So that was super cool. But then like, oh man, it was so much fun like playing it through, because I had some turns that would be like 25 cards plus played, 30 cards plus played. Oh man, it was so fun. It was, man, this gameplay feels so good. I'd rather just take the damage. Perfect. Did my search really lead to Mayfu? La Mao. Yo, Mayfu goated. Mayfu goated for real. I should like new stream session. It helps out a lot. Yeah, yo, thank you. Thank you, Jams. Appreciate you, baby. This, so right now what I'm doing is I am just farming like your daily materials type stuff. Just trying to get some growth materials so that way I can make my character stronger. Nothing too crazy. Oh, here we go. Nothing too super crazy. It's just, you know, I could auto this, but the auto kind of sucks. So I'd rather just run it myself. Yuki / Chizuru. Oh man. Oh yeah.
They got some good reasons on why I pulled them. That's for damn sure. Come on now. Yuki Freaky? Oh yes, dude, I love Yuki, man. And it's so funny because people were like, "Oh no, Yuki, like she needs to be buffed. She's not strong enough. She's not good enough." And it's just like, okay. So I think they're gonna like change some of Yuki's like paths to make her a single target damage, because she's typically an AoE damage dealer, but now like they're gonna change a little bit, and I'm just like, yeah, sure, works for me. Y'all some silly people. He pulled them because they're meta. Yeah, Booba is my meta. Yeah, I would agree with that statement. I would agree with that statement, sir. Slander? Look at them maestro. She trying to do more than just look at them maestros. Come on now. I'm just trying to get Shizuru and Mika to level 40 at the moment, as well as getting Veronica built. I have no idea how to start with Veronica. Veronica is... she can be built multiple different ways. She can be built as like someone who draws a bunch of cards for you. She can be built as someone who does like main damage or sub damage, just depending on like how you want to build her. But the majority of people will build her as a draw person because she pairs very well with Meilin. She pairs extremely well with Meilin. Highest numbers in a game, bar none. Real. Real. I did post a new build for Shizuru, which I'm kind of curious to see how it'll work, because that was something that kind of made no sense to me. Like, the main Shizuru build is you only use her Sword of the Moon one time, but then that takes out her E2. So while I do agree it does have crazy amounts of damage, it doesn't really make sense. But that video is like, yo, this is how you can run it, and I'm like, hey, that's what I said. That was pretty cool. It was pretty cool to see that like also be said. I have my Meilin kind of built in a way I like. Just want to maximize on it. There you go. Heck yeah. So we have 3 minutes on the watch time. Oh, it's just the last dude. And then we'll see what this watch party, this roadmap type deal is, what it's being all hyped up for. Very excited to see whether, like, how far are they going to show us? What are they going to show us? I'm hoping that they have new characters, because we should be getting a new character soon-ish. Let me see. Yeah, we should be getting a new character soonish, so I expect them to show that character, and then I would also assume that they're gonna tell us about the upcoming season, because I think this current season's about to finish. We'll see where they take us with that, and then who knows, honestly, afterwards. This season ends in 24 days, so they'll probably show us something for that, would be my assumption.
Let's see, this thing ends in 3 days. So I need to honestly like get to grinding super hard. And I'll probably just be playing this. This Nebula, so this was super cool. I got both of these cleared up. Man, these were so fun. Because I was running Tressa Cassius, and Mika. And man, the turns of just constantly playing cards, having them made, play them again, oh, it was so much fun. I wanted to save the level 9 for stream, but it was so much fun. I was like, I gotta play this, man. So I'm hoping that by the time I can make a Mei Lin and a Veronica build, I could use that for stream to kill this dude. And then I gotta figure out how the fuck I'm gonna run this like as soon as possible. So we'll have to wait and see for that. The Tressa Cassius combo is ridiculous considering they're not even 5-star. The 3 characters I just mentioned, so there's 2 rarities, there's 4-star, 5-star. Those 3 characters are all 4 stars and they are ridiculous. And the crazier thing is, I don't even have Cassius to Ego 6, which would make the enemy even weaker, which would make me tankier. It's crazy. It's so much fun. Oh man, so I got that done. And then like, and their builds aren't even like the craziest that they could be. Like genuinely, they're just kind of slapdick. I'll try to show them real quick. But I have the 2 daggers here. This is really good. And then Cassius, the 3 dice tricks are super goated. And then Mika's build, she died. Like I didn't even complete the run because the world that I'm on is like super troll. But then we have like I got 2 AP here, 1 AP and a draw, and then like just kind of some normal stuff. But it's super, super cool. That was really, really nice. Let's see. Alright, chat. Here we go. Let's see what they have for us. Okay. So keen for Serenial. I like her design. I have no idea who that is. Have you been keeping up with the story, Amy, or no? Okay. Oh, is this chapter 3 of the story, probably? Holy crap. Wow. Yo. You got questions, I got answers. See, come on now. I don't know about all that now. Oh shit. Damn.
I'm conflicted because I kind of want to say yes so she could do that to me. But you know. Oh. That's crazy. 안녕하세요. 최승현입니다. 카오스 제로 나이트메어가 출항한 지 2 months since 벌써 the game 두 launched. 달이라는 Wow. 시간이 흘렀습니다. 여러모로 부족한 점이 많았음에도 퍼스트 여러분들이 관심과 응원을 보내주셔서 다시 한번 감사드립니다. 오늘은 카오스 제로 나이트메어가 어떤 Alright, let's see what you got, buddy. 말씀드리려 합니다. 12월 24일 업데이트부터 2026년 The 상반기까지 first half of 2026. Wow. 여러분들이 주셨던 의견을 어떻게 개선해 나갈 것인지 구체적으로 말씀드리려 합니다. Okay. 2026년 상반기는 크게 세 가지 Three 키워드로 keyword. Okay, what do we got? 첫째는 플레이 다변화입니다. Diversification of 세이브 gameplay. 데이터를 만들기 위한 과정도 즐거움의 하나이지만 로그라이크 본연의 재미를 느끼지 못해 아쉬워하는 퍼스트 분들도 계실 거라 Okay. 생각합니다. Okay. 2026년 상반기 로드맵에서는 그러한 퍼스트 분들도 만족하실 만한 다양한 컨텐츠를 준비하는 게 첫 번째 목표입니다. 둘째는 시즌 요소 강화입니다. 카오스 제로 나이트메어는 시즌 제로 업데이트가 진행되는 만큼 시즌에서 본연의 재미를 여러분들께 선사하려고 합니다. Okay. 시즌별 메인 이벤트를 추가하고 전투 테마를 강화해 기존의 카오스와는 전혀 다른 재미와 경험을 제공해 드리도록 하겠습니다. 마지막으로 완성도입니다. 그동안 부족하고 아쉬웠던 게임 내 기반 시스템들을 전면 보완할 예정입니다. 아울러 세계관에 몰입할 수 있는 장치와 요소를 보완하려고 합니다. 퍼스트 분들이 남겨주신 피드백을 바탕으로 게임 플레이 편의성을 개선해 완성도를 높이겠습니다. Okay. 2026년은 카제나에게 새로운 도전과 더불어 퍼스트 분들에게 보답하는 해입니다. 다시 한번 카제나를 플레이해주시는 모든 분들께 감사드리며 지금 바로 로드맵을 시작하겠습니다. Okay, now we're getting into the juice of it. There we go. Okay. Let's see. 안녕하세요. 카오스 제로 나이트메어 로드맵 쇼케이스에 오신 것을 I 환영합니다. should- 저는 Let's 미스터 stay over here. 랩입니다. 반갑습니다. 그리고 오늘 이렇게 중요한 로드맵을 소개하는 자리에 Hope it's not a 특별한 DPS 분을 character. 모셨는데요. Same. 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 배경팀 팀장 최용환입니다. Swearing I got them 안녕하세요. giant side stories for real. 안녕하세요. 전투팀 김기범입니다. 최승현 팀장님은 방송에도 나오시고 쇼케이스에도 나오게 됐는데 떨리진 않으신가요? 늘 똑같아요. 늘 떨려요. 아, 늘 떨립니까? 지금도 손에 땀이 흥건해요. 그래도 여러 번 나오셨으니까 아, 다른 Palms are 분들보다는 sweaty, 덜 knees 떨리실 것 weak. 같긴 하거든요. 네. 근데 오늘은 또 웅한 팀장님이 또 같이 나오셨잖아요. 네. 오늘 처음으로 인사드리게 됐는데 어떠신지. 저 역시 처음 나오다 보니까 너무 많이 떨려서요. 그 많은 실수도 좀 양해해 주셨으면 감사하겠습니다. 그래도 뭐 나오시기 전에 그 사내에서 뭐 허밍 소리가 들렸다고 하던데 네, 그거는 뭔가요? 이런 일이 있을 줄 알고 대비를 회사에서 해주셔가지고 교육을 받고 나왔는데요. 거기서 이제 허밍과 어떤 발성 연습 뭐 그런 것들을 좀 받고 왔습니다. 한번 보여줄 수 있나요? Mr. Not as Vincier? Wait, who's not as Vincier? 서로 이제 퍼스트 분들께 좋은 모습을 보여드리고자 또 연습을 했다는 그런 의미라고 봐주시면 될 것 같고. 또 Is Strip 기범님도 Barber really 처음 seen 나오셨는데 CZN? 뭐 Yeah, 저희가 they 또 have the 대학 potential to do a 공연에 lot of stuff with 경험이 characters in 있어서 CZN. 그렇게 호언 장담은 했는데요. 막상 실전이 되니까 또 긴장이 되네요. 그래서 손을 어떻게 해야 되나 싶었는데 요 큐시트가 있어서 다행인 것 같습니다. 그래도 오늘 굉장히 말씀을 잘하실 것 같으니까 또 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자, 오늘은 세 분과 함께 2026년 상반기 로드맵을 살펴볼 텐데요. 아직 12월 업데이트가 남아 있습니다. 12월 24일에 진행될 예정인데요. On the 은하계 제 24th? 시즌 1이 Okay. 진행 중인데 어떤 업데이트부터 한번 살펴볼까요? 먼저 은하계 제 시즌 1 금기의 카탈리스트 마지막 장인 진화의 촉매가 드디어 공개됩니다. 아스나의 행방 그리고 뭐 레플리카의 정체 금기에 다가선 퍼스트의 일행들의 이야기가 드디어 시작되는데요. 신규 스토리와 함께 That picture 전투 alone 세레니아의 kinda makes me wanna read the 이야기로 story, 활약을 펼치게 just to 됩니다. see what the fuck she's doing there. 지난번 은하망 'Cause she looks so good. 세레니엘 그쵸. Holy 드디어 cow. 나오는군요. 네, 세레니엘은 테라시온 항공우주방위사령부 산하 방주 수호국의 국장입니다. 테라시온 평화수호와 상징과 같은 인물로 악을 처단하기 위해서는 강력한 힘이 필요하다고 생각하는 전투원인데요. 소문에는 행성을 하나 파괴할 정도의 힘을 가지고 있다라고 해요. 과연 어떤 모습을 보여줄지는 스토리에서 와우. 확인할 수 있습니다. 자, 세레니엘의 비주얼이 마치 천사 같아서 마냥 이쁜 줄만 알았는데 굉장히 강력한 힘을 가진 Rip 그런 설정이네요. Her butt things 네, ain't showing. 맞습니다.
세레니엘의 천사의 이미지를 부각시키는 날개가 있는데요. 그것은 그녀의 무시무시한 힘을 억제하는 억제기의 역할을 하고 있습니다. 그 리미트가 해제되는 순간에 순수하고 천진난만한 얼굴과는 반대로 무자비한 레이저 폭격을 쏟아내는 모습을 보이고 있습니다. 근데 조금 전에 스킬 연출이 나왔는데 지금 표현하신 그대로 눈빛이 변하는. Oh, the way that yeah, she may be a damage dealer, honestly. 세레니엘이 그 반대되는 성향을 가진 모습이 나왔을 때가 가장 매력적인 것 같습니다. Coming out on the 24th? 자, Yeah, 그러면 세레니엘이 that's gonna be a really 어떤 nice 스타일의 gift. 전투원인지도 기범님만 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 세레니엘은 잔광이라는 전용 버프를 사용해서 높은 강인도 피해를 주는 본능 속성의 헌터인데요. Oh, her 높은 cards are 피해를 so 활용해서 pretty. 적을 빠르게 격파하고 격파 시에 또 핸드로 이동되는 호밍 레이저 카드를 활용해서 지속적으로 공세를 이어나가는 전투원입니다. 격파가 핵심이군요. 이게 지난 업데이트를 통해서 격파된 대상에게 또 피해를 증가시키는 또 심판의 화염 세트가 추가받는데 이걸 위한 것이었나요? 네, 맞습니다. 본능 속성의 딜러로서 높은 강인도 피해로 강력한 격파 메커니즘을 활용하기 때문에 Instinct. What color is Instinct? 기대가 많이 됩니다. 예. 자, 그럼 세레니엘과 같이 나오는 파트너도 있을 텐데 파트너도 한번 소개를 해주시죠. 세레니엘의 무기인 코발트 윙을 정비하는 파트너 페코입니다. I don't even play this game and I'm excited for Serenial. Hey man, you can always get into it if you want. 늘 현장 출동을 다녀오면 어딘가를 고장내는 세레니엘 탓에 항상 맞는. The beautiful thing about this game is like there is no real like you must build or play this. Like it's super flexible. 세레니엘을 보좌하는 서포터 느낌이네요. 네, 맞습니다. 페코는 귀여운. Now there are characters that are like better than others, obviously, but you can and very easily can get through the entire game without 5-star characters. Like I said, I killed 2 of the 3 bosses with just 4-star team, and it's only 4 and 5-star for characters. 또 케미가 많이 기대가 됩니다. 근데 또 성능을 오늘 뭐 로드맵 쇼케이스이긴 하지만 그래도 간단히 좀 Instinct is that's with Orlea. Ooh, interesting. 증가시켜주는데요. 세레니엘과 어울리는 효과를 보유하고 있습니다. 그렇군요. 자, 스킬 연출도 이쁘고 설정상도 강한 힘을 가지고 있으니까 많은 분들이 기대를 하실 것 같은데 세레니엘과 페코는 12월 24일 출시가 된다고 합니다. 이때가 언젠가요? 크리스마스죠. 크리스마스 또 이렇게 크리스마스를 기념해서 이렇게 특전 로비도 이쁜데요. That's perma. This is perma on the home screen. Yep. 그 파트너 페코는 기존 픽업 구출과는 다르게 That's permanent on the home screen. Yep. 등장하는 시즈널 요원입니다. She getting level 10 immediately. 구출하실 수 있으며 기존 확률업 구출 횟수가 그대로 2월되어 적용됩니다. I'm pulling. Oh, Amy, I love how cultured you are. Yes. 세레니엘에게 사용하여 에고 발현할 수 있습니다. 세레니엘과 함께 등장하는 파트너 페코 또한 상점에서 구매 가능하지만 I'm curious what they do though. 종료되면 상점 목록에 Does Yellow need more? 하루 전인 12월 23일 유튜브 채널을 통해서 공개가 된다고 합니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, Wow, they're not even gonna show her off. That's crazy. 네, 먼저 대균열 전반기가 종료되고 앞으로 3주간 후반기가 진행됩니다. 이번 후반기에서는 다양한 조합이 나올 수 있도록 증폭 효과와 보스 기믹들을 설계했는데요. 퍼스트님들이 눈여겨보실 만한 포인트는 바로 보스 몬스터의 격파가 강조된다는 점입니다. 격파라고 하니까 So we're just gonna use Serenial here. Gotcha. 세레니엘이 생각이 좀 나네요. 네, 세레니엘뿐만이 아니라 격파에 특화된 전투원이나 중립 카드들도 활약할 것으로 기대하고 있습니다. 앞으로도 대균열은 여러 덱 빌딩을 통해 연구와 공략의 재미가 있는 컨텐츠가 될 수 있도록 계속해서 If you don't pull it after seeing that, then you have no taste. Fair. 100% agree. 100% agree. One gift, 2 presents. 혼돈의 만나볼 차례인데 I love it. I love it so much. 바로 확정이 되나요? 네, 이번에 새롭게 추가된 시즌3의 보스 하쿠가 혼돈에게 추가가 되고요. 그로 인해서 기존에 등장했던 사용인은 이제 보스에서 엘리트로 바뀌게 되고 하쿠가 보스로 다시 등장하게 됩니다. 다만 이제 이 과정에서 신화 장비를 얻는 스팟이 뒤로 밀렸기 때문에 이거 좀 카오스 얻는 경험이 좀 안 좋아진 거 아니야 라고 좀 우려하실 수도 있는데
이 부분은 이제 기존에 없던 뮤확인 구역에 델랑 상점이 추가가 될 거예요. 그래서 제거의 기회를 한 번 더 얻으시고 그 다음에 사용인은 엘리트 장비를 드랍하게 됨으로써 좀 더 강화할 수 있는 요소가 하나 더 추가된다라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 그런 식으로 좀 개선이 되는 네네. 측면이 있겠군요. 아 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 저번 업데이트 때 추가됐던 운명을 보상을 얻을 수 있는 뮤확인 구역이 이막 후반기에 나오다 보니까 이게 세이브 데이터를 얻는 과정에서 좀 방해가 됐었어요. 아, 이 부분도 이번 2사 업데이트 때 개선될 예정입니다. 그게 열심히 이제 파밍해서 마지막을 향해 가고 있는데 맞아요. 갑자기 운명이 튀어나와 버리니까 너무 네네. 아쉬운 네네. 네, 그런 피드백이 있었는데 바로 또 여러분들 개선한다고 하니까 네, 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이 외에도 12월 업데이트 중에서 또 개선 사항들이 많잖아요. 그것 한번 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. Yeah, I think you're right, Galga. Only Kalipe for instinct damage, I think. 전반적으로 좀 개선을 했는데요. 첫 번째로는 이제 미니맵에서 진입 경로를 탐색을 할 때 기존에는 한눈에 보이는 스팟 수가 너무 적다 아, 보니까 예, 손으로 막 스크롤을 했어야 되는데 네. 그 부분 한눈에 좀 많은 스팟을 보일 수 있게 이번에 개선을 했고요. 굳이 이게 한 번을 클릭해서 또 봐야 되다 보니까 맞아요. 제가 이제 나중에는 귀찮아서 안 봤어요. 한눈에 딱 보고 네. 이제 아 여기로 가자 이렇게 하는 경우도 많았는데 또 개선이 된다고 하면 좋을 것 같고요. 네. 또 빠르게 카오스를 즐기는데 좀 도움이 되니까 맞아요. 또 반드시 빠르게 업데이트가 되니까 좋을 것 같습니다. 그리고 플레이 타임 단축 관련해서도 아마 제일 많이 좀 기다리셨을 텐데 이 부분도 개선이 됩니다. 먼저 이제 저번 라이브 방송 때 잠깐 말씀드렸던 한 번 이제 경험했던 뮤확인 구역에서는 What should drop ASAP? 오, 드디어 되나요? 네. 오, 네, 그리고 추가로 스킬 컷인 후 딜레이가 길어서 답답하셨던 유저분들도 있으셨을 것 같은데요. 후 You should be able to 딜레이가 긴 read this part right here. 연출들은 일괄 단축해 답답함을 좀 줄일 예정입니다. 이것도 꽤 이게 플레이를 할 때 거슬리거든요. 빨리 개선이 된다고 하니까 좋은 것 같습니다. 이외에도 비선호 운명을 상향하거나 혹은 개편이 좀 이루어지고요. 그 다음에 내가 원하는 전투원을 좀 외출 구역에서 만나지 못했을 때 좀 맞아요. 많이 불쾌하셨을 퍼스트 분들 좀 계셨을 텐데 유니그램에서 즐겨찾기를 등록하면은 외출에 무조건 등장하도록 개선하였고요. 아, 무조건 무조건 만나기를 만나실 하면 수 있습니다. Nice. 네, 이제서야 Nice. 네. 정말 메신저로서 아, 약속을 네. 잡는 느낌이 나네요. 맞습니다. 아. 그리고 마지막으로 개선한 내용 중에 하나는 이것도 많이 좀 피드백 주셨던 내용 중에 하나인데 네. 좀 너무 사무적이다 이런 좀 피드백을 많이 주셔서 신뢰도라는 용어를 호감도로 아. 다시 변경하려고 합니다. 아, 신뢰도에서 호감도로. 네. 저희 이제 방송을 같이 할 때 정말 많은 분들이 채팅창에 남겨주셨던 피드백이었는데 네. 호감도로 바뀐다고 합니다. 그리고 저는 12월 업데이트 개선 사항 중에서 이 내용이 진짜 중요할 것 같은데 또 일부 퍼스트 분들께서는 또 에고 발현을 또 6단계까지 달성을 하셨고 또 계속 플레이를 하다 보면은 구출을 하다가 초과로 나오는 경우가 있단 말이죠. 그쵸. 그 경우에 물론 뭐 50개 또 찰나를 주기는 하지만 그래도 좀 다른 전투원이 나오면 좋겠다. 또 다른 전투원을 에고 발현했으면 좋겠다. 약간 이런 바람이 있었는데 또 그 부분이 개선이 준비되고 있다면서요? 네. 네, Oh, 초과 shit. 획득했을 경우에는 이제 분광 큐브라는 신규 재화를 이제 획득하실 수 있고요. 분광 큐브는 교환 상점에서 마스터피스나 다차원 정렬 물질 등 다양한 상품으로 교환하실 수 있습니다. 설마 뭐 그것만 교환하는 건 아니죠? 통상 전투원의 메모리 코드 또한 구매하실 수 있고 Wow. 통상 전투원이라고 하면 어디까지 Wow. 포함이 되는 건가요? 첫 런칭할 때 이제 상식 캐릭터를 기준으로 합니다. 그럼 유키는 없나요? 교환 상점은 계속해서 갱신해 나갈 예정이니 조금만 Wow. 기다려주세요. That's 포함이 insane. 되는 건 아니고 네네. 순차적으로 네, 들어간다. 맞습니다. That is insane. So if you have an E6 character and you 네, pull 구매자는 them, 없습니다. 아, 구매전 없이. 네. then you can get this currency that says, yo, you can just buy a 다른 전투원들을 에고발을 할 수 있으니까. beginner 그래서 character 좋을 것 with 같습니다. that thing. That's 계속해서 이런 insane. 피드백이 많이 나왔던 문제인데 또 저희가 And then they'll add in more 한국어뿐만 characters later 아니라 on. 또 That's really 다국어로도 good. 서비스를 하잖아요. 근데 이제 그쵸. 뭐 번역, 약간 특히 이제 카드의 용어 이런 것들에 있어서 좀 이해하기 어렵다, 아니면 통일성이 좀 부족하다 이런 얘기가 많았는데 또 그런 부분들은 계속해서 개선이 되고 있나요? 네, 아무래도 저희가 지금 준비하는데 시간이 많이 부족해서 런칭 직전까지 작업을 하다 보니까 그런 부분에서 좀 실수가 많았는데요. 지금은 프로세스가 많이 정리가 되어서 충분히 그 로컬에 신경 쓸 수 있을 정도의 시간을 확보하고 있어서 앞으로는 그런 문제가 많이 줄어들 것 같습니다. 네, 이게 확실히 플레이를 하는데 굉장히 크리티컬한 부분이다 네, 보니까 맞죠. 계속해서 많은 개선이 이루어질 수 있도록 좀 신경을 많이 쓰도록 하겠습니다. 자, 12월 업데이트가 또 연말이잖아요. 또 연말에는 이벤트가 빠질 수 없는데 잘 준비되고 있나요? 많이 준비했습니다.
우선 세레니의 출시 기념으로 방주수 국장의 회고록 이벤트가 진행됩니다. 수호천사라 불리는 세레니엘이 그동안 말하지 못한 비밀을 엿보실 수 있는 이벤트인데요. 본능 속성 헌터 직업 관련하여 성장 자료를 대량으로 획득하실 수 있습니다. Oh, 이벤트는 very 12월 nice. 24일부터 1월 14일까지 진행됩니다. 세레니의 출시 We 기념. can get 네. growth event 이것만 materials 있잖아, for her. 네, 맞습니다. That's very 첫 good. 빛을 향하여라는 이벤트도 준비했는데요. 아주 특별한 초대를 받는 손님들이 나이트메어호에 방문한다고 합니다. 누군가는 뭐 소원을 빌기 위해서, 누군가는 함장을 만나기 위해서 찾아온다고 하는데요. 어떤 손님들이 방문할지는 12월 24일부터 게임에서 확인하실 수 있습니다. 그리고 성장제와 시뮬레이션의 보상을 2배로 받을 수 있는 오버드라이브 이벤트도 새롭게 진행합니다. 2배나 받아요? 네, 맞습니다. 오. 매일 6회씩 성장제와 시뮬레이션을 클리어 시 보상이 2배로 적용됩니다. 와우. 그러면은 하루에 시뮬레이션 물론 뭐 에테르를 무조건 쓰기 때문에 저도 매번 이용을 하는데 절대 놓치면 안 되겠네요. 네, 맞습니다. 해당 이벤트는 12월 31일부터 1월 7일까지 진행되니 절대 놓치지 마시고 2배의 보상을 받아가시길 바라겠습니다. 좋습니다. That's not 또 하나 bad. Double 말씀드릴 게 rewards. 지금 잠시 나이트메어를 떠나셨다가 복귀하는 퍼스트님들을 위해서 정원 카페에 복귀 선물도 준비를 했어요. 많은 퍼스트 분들이 다시 나이트메어호로 복귀해서 카오스를 정화해 주시길 바라는 마음으로 준비했습니다. 런칭 때 또 해보시고 내 스타일이 아니었네 라고 하는 분들도 계셨을 텐데 또 이번 기회를 통해서 또 다시 한번 접속을 꼭 해보셨으면 좋겠습니다. 또 이벤트 있나요? 네, 새해 기념도 아무래도 빼놓을 수 없죠. 안녕 2026년 출석 이벤트도 준비했습니다. 1월 1일부터 1월 14일까지 진행되며 신호 증폭 앵커 10개 그리고 구출 앵커 5개를 획득하실 수 있습니다. 이제 벌써 2026년이 다가왔습니다. 맞습니다. 이렇게 시간이 빠르다니. 그러게요. 런칭한 지가 엊그제 같은데. 네, 그렇군요. 자, 그럼 이제 카오스 제로 나이트메어의 2026년 상반기 로드맵을 살펴볼 차례네요. 2026년 상반기 업데이트는 스토리, 컨텐츠, 비주얼 아트, 추가적인 개선사항 순으로 설명해 드릴 예정이고요. 지금 즐기고 계신 은하계제 시즌 1을 시작으로 2월부터는 시즌 2, 4월부터는 시즌 3가 시작됩니다. 그럼 앞으로 추가될 시즌에 관련하여 로드맵을 공개해 드리도록 오케이. 하겠습니다. 오, Oh, 이렇게 jeez. 나오는군요. 네. Perfect. 12월 저희가 조금 전에 오케이. 맞습니다. 12월부터 네. 1월, 2월 Minimap 4월까지. improvement, simulation, double event, spiral tower of screams, 이거는 절규에 memory fragment management improvement. Thank God. 저 우측에 있는 The unique 파란 codex 거 options, good. Story skip features should have been implemented 비주얼적으로 already. 이벤트가 있는데. Simplified 잘 simulation 설명해 gameplay. 아, Wonder what that 오늘 전부 다 여기 means. 있는 내용을. I wonder if it's like an auto thing. 12월 업데이트 내용은 조금 전에 살펴봤고 1월을 포함해서 Well, their 시즌 auto 2 업데이트부터 sucks. 살펴보면 좋을 것 같거든요. 우선 시즌 2에 해당하는 내용을 먼저 말씀드릴게요. No, it only showed for 베른 행성에서는 the, 모종의 이유로 5 카오스, stars. 타오르는 They didn't 생명이 show anything for 발화하게 되고요. 4 stars. 이곳에서는 정말 여러 사건이 발생하게 됩니다. 함장은 예상치 못하게 적대 세력인 팽이 점령한 지하 투기장에 떨어지게 되는데요. 위기 속에서 부흥을 꿈꾸는 리코라는 인물을 만나 팽의 위협을 헤쳐나가며 실마리를 찾는 여정을 그립니다. 결국 모든 진실이 For once, 가려지는 instead of 혼돈의 just 신원이 mine and 베른 joy. 행성으로 Nice. 떠나며 Alright, I'll take a 이번 look at 시즌의 those. 대장정이 시작됩니다. 아까 저희가 오프닝 할 때부터 계속 뒤에 있었던 이 행성이 네, 베른 행성이군요. 네 맞습니다. 그럼 베른 행성이 주 무대가 되는 거고요. 그렇죠. 뒤에 보시면 여러 배경들이 스쳐 지나갔는데 또 시즌 2에 그런 배경들을 한번 소개시켜 주시면 좋을 것 같아요. 네. So 첫 crazy 번째로 is free to 보여드릴 곳은 play. 스파이츠의 Everyone's going to 고대 get 문명 everyone eventually, no matter what 크리티아스. comes out next. Yeah. 마법이 존재했던 100%. 고대 왕국으로 You play long enough, 카오스가 you'll max 발생하기 everybody 전에 out. 지금은 흔적만 남은 페어인데요. 두 번째로 소개해드리는 블랙마켓은 그 페어이에 정착한 집단입니다. 이들은 생존을 위해 크리티아스의 유물이나 노예를 판매하는 사업을 벌이는 등 불법을 서슴지 않는 모습을 보이는데요. 고대 왕국 크리티아스의 유적 페어위에 정착지를 구축했고 주거지는 행성 외부에서 떠도는 우주의 잔해물과 잡다한 건축 자재를 활용해서 만든 모습을 가지고 있습니다. 블랙마켓은 앞서 말씀드린 팽의 주도하에 개최된 지하 노예 투기장을 사업으로 번성시켰는데요. 이와 관련된 신규 컨텐츠도 설명이 준비되어 있으니 기대 부탁드립니다. 지하 투기장에서 일어나는 일들이 뭔가 컨텐츠로도 제작이 되나 보네요. 네, 맞습니다. 세 번째는 저희의 주 무대가 될 장엄한 바위 행성 베른입니다. 영겁의 불꽃 에너지를 동력으로 중심부에는 세계수가 있는데요. 행성 전체가 하나의 거대한 생명체처럼 움직입니다.
그러나 카오스, 타오르는 생명에 의해 영겁의 불꽃이 오염되었고 영겁의 불꽃이 폭주하자 베른을 맹렬히 불태웠습니다. 이제 베른은 폭주하는 오염된 영겁의 불꽃에 의해 타오르며 생명을 잃었고 차가운 재가 흩날리는 황폐한 행성이 되어버렸습니다. 자, 확실히 배경만 봐도 오 이렇게 불태웠다라는 표현이 맞을 정도로 지금 재가 막 솟구치고 있거든요. 이게 재였군요. 네, 맞습니다. 이렇게 생태계를 유지하던 영겁의 불꽃이 카오스에 오염되면서 오염된 생명체를 Someone 만드는 should ask these 재앙의 guys why 중심이 everything looks 되어버린 비극의 mushroomy. 행성이 되었습니다. That's 이러한 because 베른의 행성의 that's 어둡고 삭막한 the 분위기를 표현하기 that's the 위해서 way that 굉장히 the planet 노력했습니다. wanted it to be. 배경 팀장님이라서 They was trying to be an organism, 굉장히 and they was like, 꼼꼼하게 "Yo, we trying to be about that. We trying to be high on 배경에 life." 정말 힘을 So they 많이 got 쓰고 some 있습니다. shrooms. 또 많이 좋아해 주셨으면 좋겠고. That's why 자, I 이런 got the 배경을 answers. 제가 좀 살펴보니까 Mushroom Kingdom, 세계관에 high key. 대해서 좀 궁금하거든요. 사실 카제나에서 세계관에 대한 뭐 힌트를 얻을 수 있거나 뭐 정보를 알 수 있는 장치나 요소들이 좀 많이 빈약했던 건 사실인데요. 뭐 예를 들어서 우리가 게임하다가 제일 자주 보는 신뜨김. 근데 이 신에 대한 뭐 정보나 이런 거를 지금 알려주지 않고 맞아요. 있어서 이런 요소들을 다 보강했습니다. 바로 제로 아카이브입니다. 아 제로 아카이브. 네. 제로 시스템 Ooh, 코덱스를 this 통해서 is 제로 cool. 아카이브를 채워 나가실 수 있고요. I don't think I'm gonna 게임에서 read it, but 신들의 that's 정체에 cool. 대한 실마리도 확인해 보시길 바랍니다. 그동안 이게 기본적인 도감에서도 세계관에 대한 정보가 없어서 맞아요. 이 신의 대리자를 조우하긴 하는데 예, 이게 무슨 신인지 맞습니다. 인지를 못했었는데 네. 이제 그런 것들이 또 제로 아카이브를 통해서 또 구현이 되는 거군요. Can we start 뿐만 playing and 아니라 playing? 카드나 장비의 이름이나 외형이 Well, I mean, a lot of 외국에 these things 있는 won't happen 중요한 until much later 분들도 많이 계셨을 것 같아요. into 그런 2026. 부분을 보강하기 위해서 내러티브 텍스트가 전부 보강될 예정이고요. 뿐만 아니라 이제 세계관 속 용어 아니면 인물 이런 정보를 나열하기 위해서 아카이브 시스템이 새롭게 개편됩니다. 아카이브까지. 네. 제로 아카이브와 아카이브. 네, 맞습니다. 제로 아카이브는 이제 신들에 대한 정보들이 좀 나열할 수 있는 아카이브고요. 지금 보시는 아카이브 같은 경우는 뭐 카드, 도감, 뭐 세계관 용어 이런 것들이 모여져 있는 아카이브라고 생각해 주시면 됩니다. 사실 이러한 설정 하나하나가 또 네. 알게 되면 또 되게 재밌는 요소잖아요. 맞습니다. 네, 많이 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 더불어서 캐릭터 내면의 스토리를 보실 수 있는 트라우마 코드가 내러티브 면에서는 굉장히 중요한데요. 그렇죠. 많은 퍼스트 분들의 요청에 따라 트라우마 코드의 스토리도 풀더빙이 순차적으로 업데이트될 예정입니다. 트라우마 코드의 모든 분기별 스토리, 이벤트 및 전투, 연출 요소 등 전반적인 컨텐츠의 몰입감이 한층 더 올라갈 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 지난번에 델랑 상점이나 광주도시의 NPC에 보이스가 추가됐던 것처럼 기존 컨텐츠도 계속해서 보이스를 추가해 몰입감을 높여나갈 예정입니다. 카자나에서는 또 트라우마 Can we 코드가 turn off the delaying voice, 전투원의 어떤 스토리를 please? 내면의 That 모습을 one's 알아갈 수 pretty 있는 굉장히 중요한 obnoxious. 스토리인데 또 그게 또 풀더빙으로 제작이 된다고 You said 합니다. this 여러분들 roadmap 추천으로 showcase is 보시면 3 hours long? Oh lord, I hope not. I have no idea how long this 세계관이나 is. 전투원들의 어떤 내러티브 요소 강화하는 내용을 듣다 보니까 자연스럽게 시나리오 개선하는 부분에 대해서도 좀 질문을 드리고 싶거든요. 시나리오 개선에 대해서도 진행 상황 말씀드리겠습니다. 먼저 큰 틀에서 세계관과 배경은 유지하면서 이야기가 진행되는 것을 목표로 하고 있습니다. 개편의 의지를 확실하게 말씀드린 바와 같이 퍼스트 여러분들 It could be 30 minutes, it could be an hour, it could be I have no idea, maybe 45. I don't know. 주시면 감사하겠습니다. 퍼스트 분들이 워낙 중요하게 네, 생각하신 만큼 좀 잘 개선이 네. 되었으면 좋겠습니다. 인지하고 있습니다. 네, 그럼 계속해서 전투원이나 세계관을 잘 전달하기 위해서 개선되는 부분들이 또 있을까요? 카제나에서는 트라우마라는 코드가 굉장히 중요하게 작동하고 있는데요. 심리 상담을 통해서 이 부분을 퍼스트 여러분들께 보여드리려고 했으나 텍스트로 전달되다 보니까 그 부분이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 이 부분을 시각적인 연출로 보강했습니다. 그러면 지금 화면에 보이는 것처럼 이렇게 좀 더 연출적인 부분이 강화가 되는 거네요. 네, 맞습니다. 다만 단순한 연출적인 보강뿐만 아니라 그 상담하는 과정에서의 좀 더 정교함을 더했어요. 네. 만약에 상담을 하다가 잘못해서 이 전투원의 트라우마를 자극할 경우 이 전투원이 이제 심화 붕괴 상태에 빠지게 됩니다. Intensified. 제 마음이 좀 너무 아플 것 같은데 음. 왜냐면 제가 음. 클릭을 할 때 좀 네네. 무의식적으로 그냥 막 클릭을 할 때도 네네. 있는데 그러다 보면 이제 퍼센트가 좀 덜 올라갈 때도 있거든요. 맞아요. 그럼 제 마음이 아프거든요. 맞아요. 심화 붕괴에 빠지게 될 경우에는 퍼스트와의 상담은 종료되고 전문가의 도움을 받아 상담되기 때문에 회복은 될 건데 퍼스트와의 호감도는 오르지 않습니다. 호감도는 오르지 않는다. 네. 자, 그러면 그만큼 또 전투원들의 내면을 또 잘 알고 있어야겠네요.
그래서 뿐만 아니라 뭐 내면을 느껴지는 이런 요소도 추가되고 그다음에 상호작용 요소를 더 많이 넣었어요. 그동안 그런 게 좀 빈약했던 것 같아서 말씀드리면은 이제 로비나 별빛 식당, 정원 카페에서 터치 시 이제 리액션 반응 같은 걸 추가했고요. 특히 이제 별빛 식당 같은 경우는 이제 전투원들과 같이 식사를 할 수 있는 그런 기능을 넣으려고 합니다. 그동안 저만 초밥을 먹었는데. 같이 먹을 수 있고 같이 호감도도 먹을 이렇게 오르면서 네. Oh, 계산하려고 affinity will increase. 뿐만 아니라 I do 이건 like that they're 일반적인 adding a 그런 lot of ways to get 상호작용뿐만 아니라 affinity. That's 이제 nice. 전투원이 트라우마에 빠졌을 때 이제 함장에게 불안전한 상태의 DM을 보낸다던가 이런 기능을 넣어서 전투원의 성격이나 혹은 트라우마에 따라서 두려움, 뭐 외로움 이런 내면을 느낄 수 있도록 계속해서 상호작용 요소는 추가할 예정입니다. 그렇군요. 이게 확실히 은하계제 시즌 2 스토리가 나오고 네. 또 그에 못지않게 또 세계관이나 또 배경이 되게 중요한데 배경도 한번 또 보여주셨고 또 그리고 우리와 함께하는 또 전투원들의 네. 내러티브 요소가 강화되는 부분까지 그리고 트라우마 코드의 풀더빙까지 이렇게 준비되고 있다는 부분을 또 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 듣다 보니까 저희가 신규로 나올 캐릭터들도 궁금해지거든요. The food, I only get the HP food. 첫 번째는 Truth be told. 펠톤의 강화된 레플리카 나르자입니다. 나르자는 자신의 의지와 관계없이 태어나 Okay, now we're 항상 cooking. 피로와 염증을 느끼는 인공 생명체인데요. 연구소 밖을 벗어난 적이 거의 A lot more than having to 없었기 spend like 3 때문에 dates and having to spend 30 근본적인 carrots 피로를 느끼며 for trauma 자신의 recovery. 가치를 True. 이해하지 못하는 상태입니다. Eventually, you'll get a 현재 fourth 개체본으로 one, 불렸던 나르자의 but even then, it 스토리는 doesn't 어떻게 help. 진행될지 1월 14일부터 만나보시길 I ain't gonna 바랍니다. lie to you. I'm too lazy to give them the 30 crystals, so I just wait till the next day. 그쵸. 그리고 스토리에서도 등장을 잠깐 하고. 그쵸. 네. 그래서 나라자가 언제 나올까 이제 기대를 했었는데 이제 1월에 나오네요. 네. 많이 기대가 됩니다. 다음 Narja 캐릭터는 in January. 어떤 캐릭터인가요? 네, 또 다른 전투원 용병 나인입니다. 나인은 공포를 모르는 언제나 굳건하게 돌진하는 I'm 은하계 here? 용병의 1인자입니다. 어떤 사지에서도 반드시 살아 돌아온다는 전설적인 인물로 유명한데요. 모종의 이유로 거대한 에너지원을 와우. 찾다가 함장 일행과 얽히게 되는데 강력한 전사이자 용병 나인은 2월 4일부터 만나보실 수 In 있습니다. February. 나인. 오, 굉장히 좀 Bro. 강해 보입니다. 강해 보여요. 센 언니이미지네요. 네. 특히 대검을 기다리고 있는 유저들도 있어서 많이 매력 포인트로 동작하지 않을까 싶습니다. 또 이제 특전이 또 엄청나지 않습니까? Holy 깜짝 shit! 놀랐습니다. 어마어마하네요. 네. Damn! 자, 그러면 세 번째 캐릭터는 어떤 캐릭터인가요? 세 번째는 자신만의 확고한 정의와 신념을 가지고 있는 씩씩한 소녀 티페라입니다. 스파이츠 출신의 소녀 티페라는 코트 아래에 자신의 진짜 모습을 감추고 있는데요. 매사에 당당하고 자신감 있는 행동과 뛰어난 전투 능력은 티페라가 예사롭지 않은 인물을 짐작하게 해줍니다. 이 티페라는 2월 25일부터 만나보실 수가 있습니다. 티페라. 뭘 숨기고 있는 거야? Amy. 자신의 진짜 모습을 조금 전에 팀장님 말씀하셨는데 자신의 진짜 모습을 이러는데 너무 표정이 뭔가 음흉해 보였어요. Yo, that's 티페라는 2월 crazy. 25일부터 만날 수 있다고 Oh 합니다. Lord, you 오늘 so 또 이제 신규 silly. 캐릭터도 전부 다 소개를 해주셨네요. 또 개인적으로는 또 나인도 기대가 많이 되고 나라자가 또 1월에 준비되고 있으니까 맞습니다. 네, 아무튼 이렇게 세 개의 캐릭터 공개를 해주셨는데 이제 12월 세레니엘부터 해서 또 굉장히 매력적인 캐릭터들이 준비되고 있으니까 계속해서 많은 So it's like one character a month. 그리고 아까 Almost. 저희가 배경 설명을 드릴 때 블랙마켓이라는 집단이 나왔었는데 블랙마켓에서 지하 노예 투기장을 No 만들었다고 males? 하더라고요. True, 콘텐츠로도 true. There 나오는데 are no males. Wow. 콘텐츠를 한번 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 앞으로 매 시즌마다 대형 이벤트가 함께 업데이트될 예정인데요. 시즌2 기간 도중 업데이트될 은하계 무투 대회가 그 첫 번째 이벤트입니다. 이벤트 기간에 한정 보상을 얻으실 수 있고요. 이벤트 기간 종료 시에 상시 이벤트에 편입돼서 그 이후에 시작한 유저들도 언제든지 해보실 수 있습니다. 은하계 무투 대회는 이름 그대로 강적들을 물리치면서 챔피언이 되는 걸 목표로 하는 컨텐츠인데요. 강적들을 격파하면서 나오는 몬스터 카드를 내 세이브 데이터에 편입시켜서 활용할 수 있습니다. Their 몬스터 seasons 카드를 remind me 조합하면 of 강력한 효과도 얻을 수 있기에 scenarios from 조합하는 Uma. 재미를 또 느끼실 수 있을 것으로 보입니다. 네, 그럼 혹시 몬스터 카드를 내 세이브 데이터에 넣을 수 있는 건가요? 그런 기대를 하실 수도 있는데요. 네. 아쉽지만 은하계 무투 대회에서만 한정적으로 몬스터 카드를 활용하실 수 있습니다. 그렇군요.
그러면 이제 강적들을 상대하면서 몬스터 카드를 적절히 기용을 하면서 세이브 데이터와 함께 물리치는 거군요. 네, 맞습니다. 은하계 무투 대회 역시 기대가 많이 됩니다. 네, 이렇게 보다 보니까 또 강력한 몬스터들이 계속해서 나오는 것 같은데 이 외에도 시즌 2에서는 새로운 몬스터들이 또 등장을 하나요? 네, 맞습니다. 여기서 등장하는 강적을 포함해서 시즌 2에서도 역시 몬스터 디자인에 굉장히 신경을 많이 썼습니다. 대표적으로 블랙마켓 콜로세움의 하이라이트 쇼를 위해 개조된 강화노에 사이보그 오토마톤이 있습니다. 강화된 looks cool. 발톱과 괴력을 소유한 몬스터로 Looks really good. 빠른 치유력을 이용한 6탄전이 특징인데요. 진짜 뭐 은하계 무투 대회에서 뛰쳐나온 비주얼인데. It's okay. I've got 뭐 Cassie's 솔직히 to thank her 말하면 over. I don't need any 이런 more 말 males. 모르겠지만 좀 무식하게 True. 생겼습니다. 예. 네, 그러한 점을 표현하려고 많이 노력했습니다. 네. He was the 크리시아스 strongest out of all the 문명을 men. 아까 Really? 말씀드렸었죠? 이 We 문명은 gonna look 사라졌지만 at Hugo's 당시 unique 금기를 어기고 만들어진 that he 최고의 like 수호병기 throws a little 콜로서스는 ghost of a dog 남아있습니다. at somebody, 네. and then we're gonna look at Kron who 상당히 TPs above the planet and 징그럽네요. drops a black hole onto 영원한 said 수호자 planet. 프로젝트의 결과물로 I don't know 역대 about that. 왕들과 위대한 I don't know 전투들의 about that 조각을 one. 모아서 만들어진 존재인데요. 콜로서스는 카제나에 처음 등장하는 거대한 부위파괴 몬스터일 것이며 압도적인 You 공포감과 got some little 긴장감을 puppy 선사해 versus 줄 a 것이기에 기대하셔도 black 좋을 hole 것 같습니다. summoning nuke 카제나에서 destroyer 처음으로 type dude. 파괴가 나오는 건가요? 좀 신기하네요. 카제나에서 Destructible 처음으로 선보이는 parts. 기믹이니만큼 재미있는 전투 컨텐츠로 퍼스트 분들에게 선보이기 위해서 열심히 준비하고 있습니다. 이후에 나올 또 부위 파괴 몬스터 또 많은 기대를 부탁드리겠습니다. 자, 또 다른 몬스터도 있나요? 이 몬스터를 보는 게 또 재밌더라고요. 세 번째는 태초의 거대한 에너지를 집어삼켜 강림한 세크레드의 권능 금빛깔기입니다. 선악을 초월한 존재로 우주의 섭리에 따라 세력을 확장하면서 자신 앞에서 모든 것들을 불꽃으로 소멸시킵니다. 이렇게 저희 개발진들은 퍼스트 분들께 압도적인 비주얼들을 제공해드리기 위해서 계속해서 노력하겠습니다. 이게 게임 내에서 몬스터가 이렇게 크게 기다리고 있으면 좀 무서울 것 같긴 하거든요. 전 두 번째 몬스터가 특히 약간 징그러워서 예, 좀 위협적일 것 같은데. 개발 중인 화면을 봤는데 좀 무섭긴 하더라고요. 빅 사이즈로 나오다 보니까. 자, 좋습니다. 이렇게 강력한 몬스터들도 나오고 또 컨텐츠도 나오게 되는데 또 이런 도전하는 어떤 장치들이 또 중요하잖아요. 중요하죠. 그래서 시즌 2에서는 그 컨텐츠가 어떤 게 있는지, 도전 과제가 어떤 게 있는지 이거를 일괄적으로 또 편하게 보실 수 있게 시즌 보드라는 시스템이 새롭게 추가됩니다. 시즌 보드에서는 컨텐츠 진척도를 한눈에 확인하실 수 있고요. 그 다음에 특정 컨텐츠마다 달성을 하시면은 은하훈장이라는 별도의 스티커를 얻으실 수 있습니다. 스티커이다 보니까 세이브 데이터 꾸미기 할 때 기존처럼 그냥 편하게 사용하실 수 있고, 이 시즌 보드에 비어있는 은하훈장 홈 같은 게 있어요. Oh, those are so 그거를 cool. 하나하나 채워나가는 Reminds me of 재미가 Arknights. 있으실 겁니다. 그러면 약간 이제 도전 욕구를 생기게 하면서도 또 네. 컬렉션을 해야 되는 맞습니다. 또 이 스티커 네, 또 그래서 모아 나가는 재미가. 네. What are we talking about with that 그 Kron partner? 은하훈장을 다 모으시면은 특별한 이제 보상도 추가. So we saying here's all these people, but we not gonna count this one guy. 다 채우고 싶은 게 사람의 그쵸 그쵸. 그런 욕구이기 때문에 He just don't count because we know he gonna wipe the floor. 기대가 많이 Okay. 되고요. 또 그런데 아까 계속해서 이제 몬스터들도 음. 강력하게 등장을 많이 하잖아요. 네네. Let's see. 그 1월에 업데이트가 되는 절규의 나선탑에도 또 몬스터들 굉장히 많이 나오는 걸로 알고 있거든요. 네. 말 나온 김에 절규의 나선탑도 한번 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. 절개의 Hour of 나선탑 역시 Screams. 강적들을 처치해서 Oh, do we have a? 탑을 진행하는 상시 컨텐츠입니다. Oh 통과적인 yes, we get the 컨텐츠에서 tower 많은 event. 피드백을 Let's 주셨던 go. 현제한 때문에 특정 덱 조합이나 플레이 방식이 편향된다라는 피드백을 많이 주셨고, 그 과정에서 이제 로그라이크를 하시다 보면은 뭐 생존이나 방어 이런 쪽을 신경 쓰는 것을 좀 외면하셨을 거예요. 절규의 나선탑은 이제 150점 공만 하면 되는 컨텐츠이기 때문에 150 floors. 생존, 방어 이런 거에 좀 더 집중하셔서 다양한 플레이로 클리어만 하면 되는 그런 컨텐츠가 될 Wow. 겁니다. 그러면 이제 무조건 빨리 깨는 게 목표가 아니라 네. 어떻게든 내가 버티든 뭐 반격을 하든 Healers, baby. 온몸을 Healers are 비벼서라도 so back. 깨기만 하면 된다. 네, 맞습니다. 그래서 지금까지는 어떻게든 덱을 압축해서 플레이하는 게 좀 목표였다면 이제는 뭐 마그나를 활용한 반격도 그런 덱들도 활약할 수 있는 그런 Counter attackers 네, too. 뭐 어찌 보면 온몸 빌트기 컨텐츠가 될 수도 있겠는데요. 단순히 이제 컨텐츠만 클리어하면 되는 게 아니라 저희가 전투원별로 정복을 했을 때 이제 어떤 덱으로 조합했는지를 보여줄 거예요. 그러다 보니까 내가
갖고 있는 전투원들로 다양하게 층을 정복해보고 싶은 Oh, this is so cool. 될것 같습니다. This is gonna be so 탑은 cool. 150층까지 있는 거고요. 네, 맞습니다. 이렇게 계속 올라가는 거죠, 그러면? 네. 150층 하면 좀 버거워 보일 수 있는데 저 층이 하나의 웨이브예요. 아. 그래서 스테이지 진입 시 5웨이브씩 진행되다 보니까 이제 총 30번의 전투만 하면 되는 그런 컨텐츠입니다. 그럼 약간 계속해서 막 격파를 해나가는 그런 네. 재미도 있겠네요. 그러면 이렇게 클리어 할 때마다 또 보상은 또 어떤 거 보상이 주어지나요? 시즌 제로 초기화되는 컨텐츠다 보니까 시즌마다 탑을 정복하시면은 증표 스티커를 지급할 예정이고 I am so ready for this tower. 여러 보상을 We are tower climbers right here. 절규의 나선 탑도 네. 올라가면서 조합을 또 바꿔가면서 음. 달성을 해야겠네요. 스티커를 잘 모으려면 네, 맞습니다. 시즌 보드도 잘 모아야 되고 네. 이 컬렉션 요소를 좀 많이 넣어주셨네요. 네, 좀 플레이 방식이 편향되지 않고 다양하게 도전해보는 플레이를 저희는 추구하고 있어서 좀 그런 부분에 Good. 만족감을 느끼시고 We need it for the healers, for the 절규의 defenders. 나선 탑은 1월 14일에 업데이트가 된다고 합니다. January 4. Oh my goodness. 시즌 2를 기다리는 동안 어떻게 보면 즐길 수 있는 컨텐츠라고 볼 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 자, 그러면 이러한 Very 컨텐츠에 nice. 도전하려면 어떻게 보면 되게 다양한 캐릭터를 내가 써볼 수 있어야 되잖아요. 네, 다양한 캐릭터를 통해서 탑을 올라가라 네. 했는데 애초에 캐릭터를 키울 수가 없는데 물론 얼마 전에 이제 유닛도 레벨업에 들어가는 유닛도 감소가 되긴 했습니다만 또 그런 부분에서 좀 준비되고 있는 시스템은 없을까요? 맞습니다. 저희 게임이 좀 다양한 전투원을 해보고 싶은 니즈가 강한 게임이기도 하고 또 남이 어떤 덱을 올리면은 한번 해보고 싶고 좀 그런 니즈가 강한 게임인데 그럴 때마다 전투원을 육성하고 키우는데 좀 피로감도 You're 심하고 gated. 허들도 좀 높은 편입니다. 맞아요. Very 이런 heavily. 부분을 단순히 이제 성장 제한으로 지급하는 게 아니라 시스템으로 좀 케어를 하려고 하는데요. 이제 레벨, 뭐 기억의 조각, 잠재력 이런 거를 좀 보정해줘서 내가 육성하기 전에 한번 키워보고 그 다음에 세이브 데이터도 얻어서 한번 써보고 충분히 경험을 해보신 후에 좀 만족을 하시면은 그때 이제 충분히 재화를 써서 육성하실 수 있게끔 퍼스트 동기화 시스템을 추가하려 합니다. 물론 신규 전투원이 출시되면 그 전투원을 체험해 볼 수 있는 기능들이 제공되고 있는데요. 정해진 조합과 세이브 데이터만으로는 아쉬워하시는 퍼스트 분들이 많은 것 같아 추가되는 기능으로 봐주시면 될 것 같습니다. 그러면은 내가 육성하지 않은 전투원을 I don't really get 동기화 that one. 시스템을 통해서 네. 뭐 재화를 투자하지 않아도 네. Is this like 사용해볼 수 Nikkei? 있는 건가요? 네, 바로 즉각으로 쓸 수 있게 시스템. Oh, okay. 그럴 때가 있거든요. Wow. 이게 약간 조합을 한 명만 좀 바꿔보면 좋을 것 같은데 잘 어울릴 것 같기는 한데 그쵸. 막상 키워서 갖다 써보면 아닌가? 맞아요. 약간 이럴 때가 있거든요. 네. 아니면 써봤는데 좀 내 손맛하고 좀 안 맞는다거나. 맞아요. 그럴 때를 위해서 좀 이 시스템을 준비했습니다. 그렇군요. What's up, Jeno? 머릿속으로만 조합을 그리면 음. 이제 실전에서는 다르게 적용되는 경우가 더 맞아요. 많다 보니까 미리 써볼 수 있으면 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 퍼스트 동기화 시스템 굉장히 좋은 시스템. This proto sync system 캐릭터 is 육성을 또 얘기하다 보니까 relatively 세이브 good. 데이터에 대해서 이야기 안 할 수가 없는데 뭐 이 부분에서 It's better than nothing, at least. 네, 우선 가장 기본적으로는 세이브 데이터도 상황에 따라서 다양하게 교체해야 될 상황이 좀 종종 발생하는데요. 그럴 때를 대비해서 이제 프리셋 기능도 제공해 드리려고 합니다. 프리셋 나오는군요. 네. 뿐만 아니라 이것도 아마 퍼스트 분들께서 좀 많이 느껴주실 Borrow 것 같은데 save data from 친구 Brent. 세이브 데이터 빌리기도 이번에 아. 도입하려 합니다. Holy shit. 네. 아무래도 이제 내 거 자랑도 하고 싶고 그렇죠. 혹은 남이 자랑한 거 한번 써보고도 싶고 그럴 때 이제 와우. 시뮬레이션 던전에서 빌려서 사용하실 수 있고요. 세이브 데이터 빌리기는 친구마다 1일 1회 빌려서 Once a 사용하실 수 day 있습니다. per friend. 혹시 시뮬레이션 던전에서만 쓸 수 있는 건가요? 네, 시뮬레이션 던전에서만 우선 쓸 수 있습니다. 그러면 주간 던전은? 주간 던전 당연히 쓸 수 있죠. 주간 던전 쓸수 네네, 있나요? 거기도 시뮬레이션 던전이니까. 주간 던전에 쓸 수 있으면은 꽤나 큰 메리트가 될 것 같은데. 주다스 같은 경우 좀 어려움을 느끼시는 분들도 좀 많으신데 이럴 때 좀 도움을 받으시면 Okay, so you farm our save data. This is crazy. You only get to use it off of me one time, so everybody needs to do it. 네네. What do you mean? 친구 시스템이 사실 큰 의미가 없어서 Yeah, there was no point in the friend system. 할 필요가 없었는데 Mhm, 이렇게 되면 mhm. 확실히 도움이 될 것 같습니다. 맞습니다. 자, 그런데 한편으로는 저희가 이제 세이브 데이터를 뭐 프리셋도 만들고 빌리기 기능도 넣고 That friends season is 0 at the moment. 어떻게 보면 Amy, what the 세이브 heck? 데이터 좀 No, you about to 어려워하거나 add me as a friend. What you mean? 부담을 느끼는 분들도 있을 것 같거든요. 좀 게임을 Oh, 좀 no, 가볍게 no, 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 no. 즐기고 싶으신 분들 아니면 나는 고도의 세이브 데이터까지는 뭐 대깎기를 그렇게까지
할 필요는 없어. 나는 즐기기에는 충분해. If you 라고 borrow from me, I need 생각하시는 5K up 분들인데 front. 그런 분들을 위한 어떤 시스템은 또 없을까요? Bye. 당연히 그런 포스트 분들을 위해서 하나 준비한 컨텐츠가 Nope. 있는데요. 바로 길드 사무소입니다. Imagine 길드 사무소는 좀 paying 특별한 컨텐츠인데요. to 길드 borrow. 사무소에 That's 가입을 crazy. 하게 되면은 포스트에게 이제 임무를 의뢰할 거예요. Wait, 이 what? 임무의 종류는 뭐 카오스를 1회 토벌하라거나 아니면 특정 보스를 잡아오라거나 이런 간단한 미션들을 제공할 예정이고요. 이런 미션들이 이제 주간 단위로 진행되기 때문에 부담 없이 접속하셔서 이런 미션들만 달성을 해도 어느 정도 보상을 받아가실 수 있는 그런 That's cool. 컨텐츠가 될 것 같습니다. 아, 그러니까 너무 이제 That's 세이브 good. 데이터를 잘 깎으려고 네. You be 노력하는 alright, 건 brother? 또 좋지만 Shit. 그렇지 않고 If you want me to pay you, you gonna have to pay me 10,000. 맞습니다. Shit. 빌드 사무소. 네네. You gonna have to pay me 10K and then I'll 그런데 pay you 또 5. 많은 분들, 뭐 어떻게 보면 라이트하지 않은 분들은 또 반대로 내가 원하는 캐릭터의 세이브 데이터를 정말 완벽에 가깝게 깎아내는 그 성취감, 그게 되게 중요한 것 같은데. 저도 세이브 데이터 지금 깎는데 거의 주말 내내 깎아도 원하는 게 안 나와서 네. 좀 허탈할 때가 종종 있는데 이 Mhm. 과정이 물론 재미는 있는데 다만 저처럼 뭐 허탈감을 느낀다거나 다소 좀 음흠, 가열된 감은 음흠. 있어서 이 부분은 저희가 좀 케어를 해야 된다고 생각을 하고 있어요. 네. 그런 케어 수단으로는 이번에 추가되는 제로 시스템, 업그레이드 스킬 트리 내용들이 전부 개선됩니다. 어떤 내용인가요, 그러면? 업그레이드는 크게 3단계로 진행하실 수 있는데요. 기존에 없었던 다양한 스킬 효과들이 추가됩니다. 1단계는 업그레이드 접근 승인 단계로 아마 기존에 겪어보셨을 기본적인 스탯과 번뜩이 확률 이런 것들을 올릴 수 있는 기본 성장 Epiphany 단계고요. probabilities is 1단계를 good. 거치고 나면 2단계는 권한 확장 단계로 스테이지에 영향을 주는 신의 대리자를 조우한다거나 Oh, 희귀 미확인 divine. 블록 Okay. 확률을 올릴 수 있다거나 같은 환경 변화 요소를 제공합니다. 마지막으로 3단계 관리자 모드는 신의 대리자의 추가 선택지가 등장한다거나 신 번뜩이 오. 확률을 증가시킬 수 있다거나 기존에 만나보실 수 없었던 아주 강력한 효과들이 추가될 예정입니다. 신 번뜩임 확률을 늘릴 수 있어요? 뿐만 아니라 네. 번띵을 했는데 우리가 지금 많이 화자되고 있는 번뜩이 Epiphany re-rolling. Oh my god, we needed that. 선택 카드 복제라거나 Yes! Selective card re... 기존의 Yes! 세이브 데이터를 네. 좀 이제 파밍하실 때 좀 더 허들이 완화되지 않을까. Thank god, 그런 dude. 기능들이 이제 제로 시스템 Holy 업그레이드 shit. 들어가는 거군요. 네. Selective copy. Thank you. I didn't remember the 자, word that I was looking 카오스를 for. 이렇게 돌고 나서 좀 허탈한 경우가 많았는데 제로 시스템 업그레이드가 되면 확실히 이런 부분이 좀 보완이 될 것 같아서 좋은 업데이트. Wow. 근데 이제 제로 업그레이드는 상시다 보니까 근데 저희는 또 시즌제 게임이잖아요. 그렇죠. 그래서 시즌마다 좀 변화를 도모할 수 있는 Skill tree? 트리도 Okay. 추가됩니다. Season to season skill 제로 tree? 시스템에 스킬 트리가 추가되는 거군요. 네, 맞습니다. 그래서 스킬 트리는 시즌마다 그 Oh, 효과들이 shit. 계속 바뀔 예정이고요. 시즌 효과로는 뭐 저희가 이번에 금계 카탈리스트에서 만나봤던 시즌 장비, 운명 이런 게 있잖아요. 네. 그래서 스킬 트리를 통해서 그런 것들을 더 강화할 수 있어서 시즌 메타를 좀 더 내가 적극적으로 즐길 수 있는 그런 역할을 하게 Wow. 될것 같습니다. 그럼 That's actually 스킬 트리는 insane. 시즌마다 계속 갱신이 되는 형태로 네, 진행이 맞습니다. 되는 거고 네. 이제 플레이를 하면 할수록 스킬 트리를 찍을 수 있는 무언가가 네, 주어지는 맞습니다. 건가요? 네. 이거는 확실히 플레이를 하면 할수록 좀 약간 허탈감을 느낄 수 있는 Yeah, 부분을 yeah, yeah. The 보완해 more you 주는 play, the more you 확실한 get. 가치가 아닐까 That's 싶네요. fair. 자, 제로 시스템 이야기가 나온 김에 또 코덱스도 한번 찍고 넘어가면 좋을 것 같거든요. 네, 시즌 2에서 코덱스 개선된 내용도 있고요. 지금은 뭐 데이터 상한선만 본다거나 그렇죠. 아니면 페널티 상한선 보고 페널티 좀 쉬운 거 찾으려고 노력한다거나 맞아요. 좀 요렇게 플레이를 하고 계신데 이게 이 과정이 썩 유쾌한 과정은 아닌 것 같아서 좀 더 재미있는 좀 완화할 수 있는 그런 보너스를 하나 추가했는데요. 바로 고유 옵션입니다. 고유 옵션. 네. 왜냐면 저도 지금 플레이를 하면서 계속 리롤을 해가지고 뭐 엘리트 구역을 좀 줄인다든지 이제 그런 약간의 페널티가 있는 거를 좀 골라내고 있거든요. 네네. 근데 그런 플레이가 썩 그렇게 기분 좋지는 않더라고요. 맞아요. 그래서 페널티를 보되 이 고유 옵션이 보너스로 이제 결정되게 되면은 이거 한번 쉽게 한번 돌아볼 수 있는 기회가 왔다. 좀 재밌게 플레이 해보자. 좀 이렇게 경험을 제공해드리고자 고유 옵션이라는 시스템을 추가했고요. 그렇군요. 고유 옵션은 그러면 어떤 건가요? 고유 옵션은 앞으로 계속해서 저희가 업데이트 시마다 추가할 예정인데 이번에 어, 추가되는 고유 옵션은 신의 개입입니다. 네, 신의 개입. 신의 대리자를 저희가 기존까지 Hallelujah, them 만났었잖아요. things are massive. 이게 아니라 신을 직접 만날 수 있는 기회를 얻게 됩니다. Oh. 신을 직접 만나게 되면 당연히 보상도 그에 상응하는
수준으로 나가게 될 것 같고요. 저 그러면 이게 기존에는 신의 대리자 조우를 하잖아요. 네네 맞아요. 그럼 이제는 신을 아예 만나는 거예요? 네 맞습니다. 신을 That's cool. 좋아하는 만큼 그에 상응하는 보상도 얻을 수 있습니다. 신을 직접 만나는데 보상이 엄청 좋아야 되는 거 아닙니까? 그쵸. 우선은 카오스를 클리어하는데 굉장히 유리한 카드를 주는데 그냥 주는 게 아니라 네. 내가 선택한 카드와 변환해서 줍니다. Oh, 네. you gotta convert them. 변환을 하게 되면은 That's 어떻게 crazy. 보면 제거의 혜택도 있는 거잖아요. 네 맞습니다. 게임에서 꼭 확인해 보시길 바라겠습니다. 그럼 이제 제거도 하고 제거하는 김에 이 쓰이는 카드가 저장은 안 되지만 어쨌든 굉장히 강력하다. 그쵸. 카오스 풀어 나가는데 굉장히 도움이 되는. 네, 그것도 굉장히 재미가 있을 것 같습니다. 네. 음. 뭐 그런 고유 옵션 추가뿐만 아니라 저희가 계속해서 이제 코덱스 경험을 개선해 나가려고 하고 있는데요. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 저희가 이제 고유 코덱스라는 컨텐츠도 준비 중에 있어요. 지금 이제 코덱스 플레이가 이제 카오스를 플레이하다 보니까 이제 항상 이마까지 가야 되는 그런 피로감이 좀 어느 정도 있는 건 사실인데 고유 코덱스는 어떤 거냐면 레벨 디자인이 새로운 그런 코덱스라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 네. 좀 더 구체적으로 설명드리면은 네. 코덱스에 진입을 했는데 보상 스팟만 5개 땅땅땅 나오고 아. 나온다던가 네. 아니면 뭐 미확인 구역으로만 이루어져서 뭐 특별한 스토리를 감상할 수 있다던가 전혀 새로운 경험을 느끼실 수 있는 그런 이벤트성 고유 코덱스도 준비 중이니 좀 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 이 고유 코덱스 같은 경우에는 음. 이제 별도로 그냥 내가 선택해서 들어가는 건가요? 그쵸. 아. 저희 뭐 합성이나 아니면 이제 코덱스 클리어하면 3개 중에 이제 하나 선택하실 수 있잖아요. 네. 그럴 때 이제 깜짝 보상처럼 이제 고유 코덱스가 등장할 것 같습니다. 근데 뭐 아직 정확하게 결정된 건 아니고요. 이런 컨텐츠를 좀 준비 중이다라는 내용입니다. 재미나게 플레이하고 이제 아웃게임 재화를 좀 얻을 수 있는 그런 쪽으로 지금 기획을 구상하고 있고요. 아마 지금 자료가 나가고 있을 것 같은데 네. 다양하고 재미있는 효과들로 구성하고 있으니 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 제로 시스템도 업그레이드가 되고 코덱스도 개선이 되니까 정말 뭐 준비를 많이 하셨네요. 많이 해야죠. 해야죠. 좋습니다. 자, 시즌 2에서도 정말 많은 것들이 준비가 되고 있는 것 같은데요. 잠시 후에는 저희가 퍼스트 분들이 불편하셨던 것들, 되게 어떻게 보면 사소할 수도 있지만 All I remember is copying and re-rolling 그런 3 개선 booba 사항을 mummy. 한번 모아서 설명을 드리도록 That's all you need to know. 자, 그런데 I'm sure that there are people that are 그전에 doing that right now. They'll post it on Reddit. 네, 카오스 제로 나이트메어는 12주 단위로 새 시즌이 시작될 때마다 게임 밸런싱을 지속적으로 조정하려고 합니다. So every 3 months they'll have balance patches. 분들에게 새로운 전략적 선택지를 제공하고 활용도가 낮았던 캐릭터와 빌드가 다시 연구될 수 있는 Yeah, their seasons are literally 환경을 just 제공합니다. scenarios from Uma. 먼저 채택률이 낮았던 번뜩임과 공용 카드의 개선이 진행됩니다. Oh, unpopular 단순히 epiphanies. 스킬을 That's 올리는 good. 것뿐 아니라 매력이 부족했던 일부 번뜩임 빌드의 구조적인 Good, good, good. 개선도 I like 함께 that. 진행됩니다. 오늘 이 자리에서 조정 사항들의 일부 방향성을 말씀드리고자 합니다. 첫 번째로 컨트롤러 전투원들의 치유 기능에 일부 상향 조정이 이루어집니다. Thank you. 이 조정 대상으로는 리아, 레이, 오를레아, 카시우스가 포함되어 있습니다. 둘째, 사전에 안내드렸던 Orleia rework, baby. Let's 활용도가 go. 낮은 빌드와 일부 카드 역시 상향 조정됩니다. 셋째, 역시 사전에 안내드렸던 일부 파트너들의 패시브도 상향 조정됩니다. 넷째, 게임의 장기적 관점에서 일부 전투원들의 리워크가 진행됩니다. 리워크 대상으로는 카시우스와 트리사가 포함되어 있습니다. 해당 조정에 있어 Trust's about to get 현재 nerfed. Oh 전투 경험을 god. 기록하고 있는 퍼스트 분들의 가치가 보존될 수 있도록 하는 것을 최우선으로 생각하고 있습니다. 이 과정에서 일부 캐릭터들의 경험이 기존과 크게 달라질 우려가 있는 경우 세이브 데이터 편집권이나 육성 재화를 회수할 수 있는 기능들을 제공할 예정입니다. 해당 조정 사항은 Save data 바로 editing 적용되는 ticket is 게임 nice. 초가 시작되는 2월경에 적용될 예정입니다. So come February, we're gonna have some crazy shit. 필요하기는 한데 어쨌든 이제 그만큼 퍼스트 분들이 또 시간과 재화를 또 투자해서 이제 키운 어떻게 보면 애지중지 키운 전투원들이잖아요. 그래서 이런 부분들이 좀 아쉽지 않도록 그런 말씀하신 뭐 세이브 데이터 편집권이라든지 아니면 어떤 육성 재화를 회수할 수 있는 것들이라든지 그런 보완책이 좀 잘 마련이 되면 좋겠고, 그리고 또 조정된 만큼 또 다양한 전투원들로 또 다양한 또 재미를 느낄 수 있게끔 또 잘 조정이 되었으면 좋겠습니다. 자, 그래도 조금 전에 세이브 데이터 편집권이라고 이야기를 했는데 그 아이템은 뭐 어떻게 구현이 된 건가요? 아마 많은 퍼스트 분들께서 궁금해하실 만한 포인트일 것 같은데요. 잠시 후에 설명드릴 신규 컨텐츠와 함께 부연 설명 드리도록 하겠습니다.
자, 그러면 이제 또 더 본격적인 컨텐츠를 아직 끝나지 않았습니다, 여러분들. 네, 더 본격적인 컨텐츠들을 만나보기에 앞서 이제 퍼스트분들이 Before we dive into WoW. 피드백을 굉장히 많이 보내주신 것들에 대한 Okay. 개선 사항이 또 준비되어 있거든요. 또 Yo, 어떤 they 개선 are 사항들이 still 있을지 going. That's 먼저 crazy. 현장 아이디 꾸미기 기능이 추가됩니다. 다양한 업적과 도전을 통해 얻은 스티커로 내 Okay. 아이디 카드를 꾸밀 수 있는데요. 아이디 카드는 스티커뿐만 아니라 특전 로비 일러스트를 포함한 다양한 일러스트로 꾸밀 수 있습니다. 아이디 카드 꾸미기가 좀 Let's go. 아쉽다 기능상. About time we 약간 could change that 친구 shit. 시스템과 함께 이제 그래도 업데이트가 좀 되긴 되네요. Yep, that's 맞아요. good. 지금 친구 신청할 때 보면은 그 아이디 카드 일러스트가 다 지금 똑같거든요. Mm-hmm. 그런데도 이제 Mm-hmm. 꾸밀 수 있고 뭐 랭킹전이나 이런 This is 게 pre-recorded 앞으로 in less than 1 hour and 9 다양한 minutes. 곳에서 좀 Yeah, I 꾸밀 was 수 gonna say 있게 I know that it's pre-recorded because they had like a couple things that were like 네. cutting like very slightly, and I was like, this has to be pre-recorded. 또 굉장히 중요할 것 같다. 그쵸. But the 개성을 length, I 표현할 수 didn't know 있는 that. 그런 개성을 표현하는 어떤 장치들이 계속해서 보완될 예정입니다. 또 다음 개선 사항 있을까요? 네, How did they 다음 already get 개선 through the 사항은 hour and 9 기억의 minutes? 조각을 이번에 개선했습니다. 아무래도 이제 아웃게임에서 가장 많은 성장 요소를 차지하고 있기 때문에 그렇죠. 많이 기다리셨을 것 같아요. 네, 기억의 조각을 좀 많이 이제 장착도 해보고 바꿔도 보고 뭐 강화도 해보고 이러셨을 텐데 They did 이 say that 과정에서 they're gonna UI에서 look at 많이 changing 불편하셨을 Trissa 거예요. and Cassius 불편하고 for 이 longer 부분을 좀 turns, 더 so 직관적으로 things will 이해하시고 happen there so that they 그런 don't 부분. get as long 특히 of a 이제 turn, 기억의 조각에서 which is 제일 gonna 어려운 suck for them, 부분이 which 저희가 이제 basically is a 블럭, nerf. 이상, 상상 맞아요. 이런 좀 이게 도대체 어디야? 몇 번째야? 약간 이런 그래서 UI를 수정해서 좀 부위별로 어느 부위인지 혹은 내가 선택한 세트가 무슨 세트인지 좀 직관적으로 아실 수 있게 개선을 했고요. 뿐만 아니라 이제 기억의 조각에 내가 선택한 전투원에 따라서 어떤 옵션이 이제 Oh, that's really 유효한지 nice. 주 옵션, 부 옵션 모두 강조를 하기로 했습니다. I don't see how they can sit there for so long. 좀 이제 I mean, one, it's 직관적이게 pre-recorded, 된 거군요. 네, but 맞습니다. two, it's the same 뿐만 thing 아니라 as just 이제 like 강화를 streaming 했을 때 or sitting down and 어느 just talking 옵션에 with friends. 몇 회가 이제 강화가 It's 됐는지 이런 것도 pretty easy. 수치로 표현하게 되고요. 관리에 It's only 1 hour. 용이하도록 계속해서 좀 개선해 나갈 예정입니다. 그리고 그건 안 됐나요? 저 강화로 들어갈 때 들어갔다가 다시 한번 또 나와야 되고 네, 착용할 때 이런 것들이 좀 번거롭던데. 그 부분도 개선됐습니다. 아. 네, 들어갔다 나갔다 하시지 않게 그냥 별도 팝업으로 출력돼서 거기 안에서 이제 강화하게끔 개선했습니다. 강화된 God bless. 옵션까지도 이제 몇 번 강화된지까지 표시도 되고 네, 맞습니다. 화면에 I 보이시죠? don't know why I never did this. 진행되고 있어요. I'm tripping. 네. 자, 그리고 다음 어머. 개선이 또 많이 기다리셨을 것 같은데. 네, 이것도 네. 아마 진짜 많이 기다리셨을 네. 거예요. 스토리 건너뛰기 기능이 Wow, an actual skip. 다만 이제 한 번에 건너뛰진 않고 그 씬마다 건너뛴다라는 점은 좀 양해해 주시면 감사하겠습니다. 네, Bruh. 그리고 뭐 특정 씬을 보고 싶으신 경우도 있을 테니까. 네, 맞아요. 네, 그렇게 기능이 제공되는 것 같고. 네, 또 라이브 때 말씀드렸던 이제 시뮬레이션 웨이브를 뭐 계속 도는 게 아니라 그냥 1회만 돌아도 내가 보상 배율을 선택을 해서 그냥 전부 얻을 수 있게 그 개선이 이번에 추가가 됩니다. 이제는 1웨이브만 돌아도 네. 내가 설정한 어떤 회차에 따라서 네, 맞습니다. 바로 보상을 네. 받을 수 있는. Oh, so you kill one. Oh, so this is like Art Knights. 우선 Nice. 우선 3회. 네. 자, 이제는 1웨이브만 플레이를 해도 네. 이제 3회까지 네, 맞습니다. 한 번에 보상을 받을 수 있는. 네. 어떻게 보면 되게 관소화가 많이 됐네요. 에테르는 대신 이제 그만큼 늘어나는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 또 있을까요? 네, 그리고 PC 클라이언트도 좀 최적화 작업을 진행을 했는데요. 아마 PC 하면서 좀 제일 많이 원하셨을 PC 키맵핑 기능이 이번에 이제 추가할 예정이고요. 그 다음에 일부 키 동작이 아마 의도하신 거와 다르게 지금 작동하고 있어서 이런 부분들은 전수조사해서 좀 이용하시기 편하게 키 작동 능력을 개선하려고 합니다. 자, PC 클라이언트 키매핑 기능이 들어오면 되게 좋을 것 같은데 요거는 이제 시즌 3. 네, 맞습니다. 시즌 3 기간에 진행이 되는 개선 사항이라고 합니다. 네. 자, 이렇게 해서 1월부터 시즌 2가 진행되는 거의 한 2, 3월까지의 내용을 네. 한번 설명을 드렸는데 절규에 나선 탑 그리고 뭐 은하계제 시즌 2 스토리 Yeah, January, the Spiral Tower screams it's gonna be lit. 그리고 이제 저희가 미리 체험해볼 수 있는 전투원을 체험해볼 수 있는 퍼스트 동기화 시스템부터 해서 또 제로 시스템 Arena. 통해서 또 세이브 데이터를 깎을 때 Yeah, 네. what? Did they go over the arena? 이런 기능들이 굉장히 많이 추가가 돼서 Holy shit. 2까지 업데이트 내용이 This well, I mean, they're the same fucking company, but I was gonna say this reminds me of Lost Ark. Like the way that they have like their roadmap built out like this, genuinely reminds me of Lost Ark. 카오스 강습전이 또 저렇게 크게 표현된 이유가 있지 않겠습니까? 그래서 굉장히 궁금하다는 생각이 드는데 PvP, you 또 think so? 어떤 것들이 준비되고 있을지 좀 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 카오스 강습전 뭔가요?
네, 시즌 3에도 신규 추가 요소들이 많이 You admiring the 준비되어 있는데요. 99s even outside of it? Of 하나가 course. 카오스 I 강습전입니다. admire and 앞서 appreciate 설명드린 all 밸류 시스템 sizes of booba. 업데이트가 원하는 세이브 데이터를 깎는데 조금 환경적인, 간접적인 도움을 주었다면 이번에는 내가 원하는 세이브 데이터를 빌딩하는 데 있어서 조금 더 직접적인 도움을 받을 수 있는 컨텐츠입니다. 직접적인 영향을 준다. 그럼 뭐 직접적으로 바꾸나요? 아마 이 컨텐츠의 보상으로 얻을 수 있는 무언가가 유의미하게 동작하지 않을까요? 이게 아마도 아까 앞에서 얘기하신 그 부분이 될 것 같은데 뭐 계속 설명을 한번 들어보겠습니다. 매 순간의 선택과 위협 속에서 최선의 전략을 찾아 돌파해 나가는 과정이 로그라이크 장르의 핵심 가치라고 생각합니다. 그래서 이번에 준비한 컨텐츠가 바로 세이브 데이터가 저장되지 않는 순수 로그라이크 컨텐츠 카오스 강습전입니다. 그러면 세이브 데이터가 저장되지 않으면 이제 그때그때마다 이제 새로운 로그라이크를 정말 진정한 로그라이크를 경험하는 거네요. 네, 맞습니다. 카오스 강습전은 카제나를 로그라이크로서 즐기고 싶은 퍼스트 분들을 위한 신규 모드로 기존 카오스가 외곽에서 비교적 안정적으로 시작했던 것과는 달리 더 위협적이고 치명적인 지역에서 바로 시작하게 됩니다. 그럼 그만큼 난이도가 어렵다는 뜻인가요? 네, 어려워진 난이도에 맞춰서 유저에게도 강력한 로그라이크 옵션이 활성화되는데요. 대표적인 예시를 하나 들자면은 네. 사용한 카드 더미 시스템의 비활성화를 예시로 들 수 있을 것 같습니다. 이게 근데 조금 들으시는 분들이 어려울 수 있을 것 같아요. 이거 좀 풀어서 설명하면 어떻게 될까요? 네, 저희 카오스 제로 나이트메어의 전투 시스템에는 사용한 카드 더미와 버린 카드 더미라는 시스템이 존재하는데요. 이번 턴에 내가 사용한 카드는 다시 사용할 수 없는 규칙을 가지고 있습니다. 이러한 규칙의 변경으로 인해서 로그라이크를 기대하셨던 유저분들이 원하셨던 꿈의 덱빌딩도 가능할 것으로 보입니다. 그러면 사실상 지금은 어쨌든 이번 턴에 카드를 사용을 하면 이번 턴 안에 또 드로우를 하더라도 그 카드가 나올 일이 없는데 네, 맞습니다. Oh my god. 계속해서 그게 또 드로우 될 수도 있고 그러면 강력한 카드들을 계속 연이어 쓸 수도 있는 거네요. Oh, that is disgustingly broken. 뭔가 되게 폭발적인 그런 공격을 보일 수도 있는 그런 규칙이네요. 그러면. That is 아무래도 disgusting. 저희 전투원들을 보면서 So, 상상하셨던 꿈의 literally all you care about now is 그러겠네요. draw and plus AP in that 분들도 도전을 하는데 더 in 꿈의 that 그런 mode. 대응을 수 있지 않을까 mode. 생각이 듭니다. 그런 Game 재미 mode. 요소들이 또 많이 추가가 됐네요. 자, 그러면 세이브 데이터를 얻지는 못하지만 그만큼 강력한 난이도에서 그런 규칙들을 좀 활용해서 정말 재미있는 덱을 만들어 볼 수 있는 그런 모드라고 보시면 될 것 같고, 그렇다면 또 보상이 궁금하거든요. 보상이 궁금하실 텐데요. 컨텐츠 클리어 시 획득할 수 있는 아이템을 사용해서 This is only in the game mode, so I don't think you can start it. I think you have to build into it. I think. 이 번뜩임만 바뀌었으면 좋겠어. 이 복제가 다른 거에 붙었다면 더 좋았을 텐데 하고 아쉬운 순간들이 많으셨을 것 같은데요. 그런 상황을 보정해주기 위한 추가적인 아이템이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 물론 뭐 I wonder if they make us pay for that. 다시 한번 또 안내를 드리겠지만 굉장히 귀한 보상이 되지 않을까 싶습니다. 카오스 강습전에서 또 얻을 수 있는 굉장히 귀한 아이템이 되지 않을까 싶어요. 네. 자, 카오스 강습전에 이어서 또 다른 콘텐츠가 있다고 들었습니다. 시즌 3에 추가되는 상시 컨텐츠는 정화 프로토콜이라는 컨텐츠입니다. 정화 프로토콜은 해킹된 시스템을 복구하기 위해서 해킹 코드를 물리쳐야 되는 컨텐츠고요. 총 3개의 구역에 각각 전투원을 편성을 해서 총 3개의 덱을 필요로 하는 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그러면은 전투원을 더 많이 육성을 하긴 해야겠네요. 네, 맞습니다. 지금까지 하는 전투와는 다르게 위험에 닥쳤을 때 이제 외부의 도움을 요청할 수 있는데 Request 릴레인에게 external 백신으로 help. 지원 요청을 해서 특정 위기 상황에 닥쳤을 때 지정된 이제 어떤 버프 효과들을 받을 수 있습니다. 이게 전투가 훨씬 어렵나 보네요. 네, 굉장히 어렵게 구성할 예정이고 그 어려움의 이유는 저희가 지금 시뮬레이션 던전에서 사실 붕괴를 경험할 일이 별로 없어요. 근데 이 정화 프로토콜이라는 컨텐츠에서는 스테이지를 클리어하고 나와도 스트레스 수치가 계속 Oh shit. 그러면 여기 안에 Your stress stays the same. 을 연이어갈 때 That's kind of cool. 스트레스가 계속 유지가 되고 네. 결국엔 붕괴가 될 수도 있고 네, 맞습니다. Healers, healers. 결국에는 일레인의 도움을 받아야 될 수도 있는 네, 맞습니다. 그런 기믹으로 되는 거군요. 네. 확실히 이거는 그만큼 전투원도 많이 키워야 되고 조합을 많이 연구해서 도전해야 되는 그런 컨텐츠라고 볼 수 있겠습니다. 아무래도 스트레스가 계속 유지되다 보니까 이 스트레스를 관리하는 게 이 컨텐츠에서는 좀 핵심적인 플레이지 않을까 생각됩니다. 확실히 이게 정화 프로토콜이라는 이름에답게 좀 잘 구현되면 좀 재밌지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 이쯤 되니까 저는 더 없을 것 같았는데
더 있습니다. 네, 아직 많이 남았거든요. 그래서 또 다른 컨텐츠 또 있나요? 네, 퍼스트 분들의 도전 욕구를 자극할 만한 전투원별 신규 도전 과제도 추가됩니다. 도전 과제는 전투원마다 가지고 있는 고유한 기믹과 연관된 업적들로 구성될 예정입니다. 그렇기 때문에 좋은 세이브 데이터를 저장하는 것만이 목적이 되는 것이 아니라 내가 애정하는 전투원으로 다양한 도전 Thank 과제를 God. 클리어하는 것이 재미로 느껴질 수 있도록 컨텐츠를 준비하고 I'm 있습니다. so glad to hear that. 도전 성공 시에는 해당 전투원의 특별한 스티커도 획득 가능하니 많은 기대 부탁드립니다. Stickers are 그럼 cool, I 어떻게 guess. 보면 사실은 전투원별 도전 과제는 아까 이야기하셨던 절규의 나선탑을 도전할 때와 같이 제가 이제 안 키웠던 전투원을 새롭게 키워서 또 도전을 하면 또 컬렉션 요소들도 많이 받을 수 있는 그렇죠. 그런 차원에서 추가된 거라 보면 되겠네요. 네, 맞습니다. 절규의 나선탑은 이제 컨텐츠 클리어의 목적이 있다면 이제 이 도전 과제는 그 영웅들이 가지고 있는 뭐 기믹 효과들이 있잖아요. 네. 예를 들어서 오를레아 같은 경우는 뭐 보존 100번 하기 네. 뭐 이런 재미난 업적들도 좀 구성될 것 같습니다. 근데 팀장님은 저번 방송부터 오를레아를 굉장히 좋아하시네요. 아닙니다. 아, 오해입니다. 역시 모두 오를레아를 사랑합니다. No, 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 굉장히 no. 좋아하시는 것 같아요. We gotta give Orlea some love. 도전하는 Yeah. 것도 좋기는 한데 이게 반대로 약간 나는 뭐 라이트하게 즐기는 게 더 좋아. 약간 그렇게 좀 플레이를 하시는 분들도 계실 텐데 반대로 이런 분들은 좀 어려울 수도 있을 것 같아요. 약간 부담되기도 하고. 도전 과제는 이제 뭐 기간 한정 이런 게 아니다 보니까 그냥 부담이 되신다면 천천히 미뤄놨다가 언제든지 심심하실 때 그렇게 도전해 보셔도 문제 없을 것 같습니다. 또 어려워하는 부분이 내가 어떻게 육성을 해야 될지 모르겠다 이런 것들도 있었거든요. 당연히 이제 육성 가이드도 추가될 예정이고요. 저희가 기억의 Mm. 조각도 세트 수도 점점 늘어날 예정이라서 그쵸. 이런 것들을 좀 전투원마다 어떻게 해야 와우. 되는지 어떤 옵션이 좋은지 이런 건 당연히 제공해 드릴 예정이고요. 육성 가이드가 좀 잘 준비가 되면 좀 하다가 내가 포기할 수도 있는데 그런 것들을 좀 잘 도와주면 좋겠다는 생각이 들고. 자, 그러면 이렇게 육성 가이드까지 한번 만나봤습니다. 많아요. 좋습니다. 자, 그러면 대망의 저희가 로드맵에서 봤던 아까 임팩트가 굉장히 강렬했는데 아마도 휴고 같습니다. 네, 타락 모드라고 쓰여져 있었는데 이 타락 모드 저는 개인적으로 이름에서 기대가 좀 됩니다. 어떤 독특한 부분이 있을지 설명을 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 앞서 저희가 설명드린 요소들이 뭔가 도전하니까 게임이 너무 어려워지는 걸 그쵸. 예상하실 수도 있는데요. Fair. 앞으로 더 위험하고 이러한 거대한 카오스의 위협에 맞서기 위해서 전투원들에게 새로운 힘이 부여된다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 타락은 한층 더 강력한 카오스 토벌을 위해 전투원들이 강해지기 위한 신규 성장 요소로 단순한 성장 요소에서 그치지 않고 기존 전투원이 새롭게 활약할 수 있도록 신규 지속 효과가 추가되거나 일부 스킬이 변하는 등 새로운 빌드 가능성을 제시할 수 있는 전략 요소로 동작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러면 이제 기존 전투원이 스타일이 달라질 수도 있고, 네. 그럼 이게 일부 스킬이 바뀌면 뭐 연출도 바뀌고. 맞습니다. 타락이 활성화된 전투원들의 붕괴 연출은 타락 고유 연출로 대체됩니다. 타락에 맞게 대사, 비주얼이 추가되어 전투원들의 또 다른 매력적인 모습을 만나보실 수 있습니다. 타락은 전투원별로 순차적인 업데이트를 계획하고 있습니다. 메타에서 약세를 보이는 일부 전투원이나 획일화된 빌드로 고착화된 Wow, 전투원들이 she looks so 해당 good. 업적과 함께 새롭고 강력한 모습을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다. New and 뭐 powerful 아마 capabilities. Wow. 굉장히 많은 자료 화면이 나갔을 텐데 여기 뒤에도 지금 최승현 팀장이 좋아하는 네. 오를레아가 이게 이거 약간 입김이 작용한 건 아니죠? 그 오해하시면 안 되는 게 네. 저도 나중에 들었어요. 이거 그런가요? 준비하면서 들었습니다. 네. 근데 오를레아를 보면 뭐 아직 저희가 제작 중인 단계이긴 하죠. 어쨌든. 근데 이게 풍기는 어떤 분위기가 또 이제 특히 이제 의상이 또 막 그쵸. 좀 더 이렇게 찢어져 있고. 아, 오를레아를 정말 저도 매력적이네요. 저도 있거든요. 아직 키우지 못했습니다. 개인적으로는. 함께 하시죠. 네. 오를레와 휴고 이렇게 또 준비가 되고 있는 것 같고 앞으로 계속해서 순차적으로 업데이트가 된다. 맞나요? 네, 맞습니다. 자, 이렇게 타락 모드를 활용해서 또 다른 전투원들의 매력을 또 만나볼 수 있는 기회가 되면 좋겠습니다. 이거 꼭 연기되지 않았으면 좋겠습니다. 저도요. 열심히 하셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 이렇게 해서 카오스 제로 나이트메어의 로드맵 내용을 전부 살펴봤는데요. 정말 많은 것들을 말씀드렸습니다. 그래서 보시다 보면 이게 과연 언제 업데이트가 되는 건지 조금 헷갈리실 수 있을 것 같은데 한번 이렇게 한번 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 앞서 가장 먼저 말씀드렸던 12월 업데이트가 12월 24일에 업데이트가 될 예정이고요. 그리고 1월에 절규의 나선탑을 시작으로 기타 개선 사항들이 함께 준비가 됩니다.
그리고 시즌 2는 본격적인 은하계제 시즌 2 스토리와 함께 2월부터 시작이 되고요. 4월부터는 시즌 3가 시작돼서 조금 전 한번 안내드렸던 카오스 강습전, 그리고 타락 모드, 그리고 정화 프로토콜까지 다양한 컨텐츠들을 또 만나실 수 있으니까요. 많은 기대 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이렇게 정말 긴 시간 동안 퍼스트 분들이 시청을 또 해주셨는데, 또 선물을 안 드릴 수가 없잖아요. 또 최승현 팀장님이 또 준비한 선물을 대표로 한번 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그동안 지금까지 긴 로드맵 쇼케이스 방송을 시청해주신 퍼스트 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 첫 선물로는 나이스. 이제 신호증폭 앵커 10개를 제공해드리려고 합니다. 10개. 네. 오, 라이브 방송 때는 크리스탈 300개, 500개 이렇게 였는데 갑자기 신호증표 앵커로 가나요? 이거는 세레니엘 때도 쓸 수 있는 거죠? 아, 물론입니다. 네, 우편으로 바로 지급됩니다. 그렇군요. 우편으로 여러분들 지급이 바로 된다고 합니다. 그래서 꼭 받으시고, 저희 12월 24일에 세레니엘이 본격적으로 등장하기 때문에 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 개발자 분들과 함께 로드맵 쇼케이스를 함께 진행했는데요. 오늘 나오신 소감을 한마디씩 부탁드리겠습니다. 카오스 제로 나이트메어를 즐겨주시는 퍼스트 분들 덕분에 항상 감사하고 행복한 마음으로 개발하고 있습니다. 보내주시는 성원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 카제나의 새로운 도전도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 저희 아트실은 앞으로 새롭고 독특하면서도 다크한 카제나에서만 느낄 수 있는 아트를 선보이기 위해서 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 저희가 로드맵을 준비하는 과정에서 사실은 많이 부족한 게 많다라는 것을 몸소 깨우칠 수 있었고요. 그렇기 때문에 앞으로 남은 시간 더 퍼스트 여러분들께 보답해 드리기 위해 더 열심히 개발하도록 하겠습니다. 어느덧 추워진 겨울 항상 건강 조심하시고 따뜻한 연말 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. 이렇게 해서 저희가 로드맵 쇼케이스를 와우. 마무리할 시간이 됐습니다. 2025년 10월 카자나가 런칭을 했습니다. 정말 많은 일들이 있었는데요. 2026년에도 카오스 제로 나이트메어에 대한 많은 관심과 플레이 꼭 부탁드리면서, 그리고 행복한 연말을 보내시길 바라면서 저희는 이만 물러가도록 하겠습니다. 퍼스트 여러분, 고맙습니다. That is a lot of shit going on. That is a crap ton going on there. CZN is fairly new to the West, or new period. It's 2 months old for everybody. What did I miss? Oh my god, you missed so much. I think this is probably the most important, that we can see everything from this. So we're finishing the season chapter here. We'll just have new bosses here. Spectral Cube shops. This was, if you have, like, let's say for instance, a 5-star character that is Ego 6, so E6, and you pull them again, this, you will get a new currency called a Spectral Cube. You can use that cube to buy an ego manifestation of a particular character that is from the release character. So Yuki's not involved, but they will be added later on as time goes on. So you, in theory, can continually still pull quote-unquote max characters and not feel bad. So that's one big thing. You have mini-map improvements. They just made it to where you can see more of it, so that's fine. Simulation double of rewards event. This is just going to be for like 1 week. I think it's towards the end of the year, going into January. The Spiral Tower of Screams. This is 150 floors of craziness. I believe that they were mentioning something to the effect of like, you're going to want to use like different teams. It's not just going to be DPS check for the majority of it, right? Now, of course, depending on how things go, you can easily turn around and just clap stuff
if you have good enough save data, I'm sure. Uh, but I'm also kind of curious. They may turn around and change some gameplay for some characters, um, kind of balancing, if you will. We have memory fragment management improvement, so just UI, unique codex options. This goes crazy. They have 3 tiers of codex changes. They have like your base level stuff, so like um can I get more epiphanies? Then they have the like next level, which is like I think they said something to do with like can I get more like divine epiphanies or something, and like I can specifically choose or something like that. And then you get the third level, which is like different. The two of like the bottom and then the middle and the top, they all are very unique from each other, but it's still going to be really strong. Story skip feature. This is not a real skip. It's just we gonna skip you to the next scene, in case there's something that we want to show you, but it's not like a hey, I'm gonna click this and skip it and be done. It's you gonna have to click it a couple times probably, but it's better than just holding the left control and just waiting. Simplified simulation gameplay. I don't remember what they said for this. I know they have a couple different things. So, for instance, in the simplified simulation gameplay, I would assume they're talking about that you can borrow a save data from one friend every day. So, if I'm friends with like Galga, I can borrow one of his save datas. Like if I'm friends with Amy, I can borrow one of her save datas. If I'm friends with so and so, I can borrow one of their save data, one of their save data. And you can use that for like Judas. You can use that for the whaling dude, the other person that's not Judas. You can use things like that. They have a bunch of other things in there as well, but that like encompasses a lot. The Galactic Disaster season 2 story, it's going to basically just be the next season. The way that I interpreted and the way that I understood their seasons, it's going to be every 3 months. So it feels like it's basically a scenario of Uma every single time. And then towards the end of every season, I believe they said they're going to make balance changes accordingly. New combatant and new partners, that's just gonna be the same thing. They have Serenial and Pekko that's coming out in a couple days, and then they have Zero and whoever it was for her. That'll be in the I think the beginning of February, and then they're gonna have like another one at the end of February. I think is what it was if I remember. Um, and then Protoss Sync System. I don't 100% remember. The upgrade seasonal skill trees. This looks super cool. I really want to see more of what they're going to do with this. But basically, like, you play it more and you'll be able to get more stuff that helps you go through it. Because there's a lot of things in here that they're talking about is like challenge. Like, this is not easy. This is going to be challenging. So this is super cool. Arena, I don't remember if they talked anything about it. Galga's saying that it could be PvP. And I agree. I don't know how you would do PvP in a game like this, so that's really interesting. Decorating ID cards. This is like your friend illustration thing. So you can put on like stickers and change the illustration in the background instead of everybody just having Renoa. So that's cool. Balance adjustments and save data editing ticket. Let's say, for instance, in a save data that you were like, yo, I have this epiphany. I wish it was a different one. Or, oh man, I wish I copied this card instead. That's what that is for. You can turn around and use that for that purpose. And then they said that it would be like rare to achieve. So that is something to be on the lookout. The Chaos Assault. Man, I don't remember what exactly they said. I think this was supposed to be like a more difficult version of like going through just normal chaos worlds. I think that's the one.
where they said like we're gonna start you in like a hard area like immediately off rip. Good luck. And then I think that's also the mode where you can turn around and take out the rule that says like there's a discard pile and like a used card pile. I believe they're going to take out the used card pile so that way if you create a deck where you're constantly drawing and drawing and drawing, you don't get capped. If you can draw something 50 times, you can play it 50 times assuming you have the AP. So Chaos Assault I think is that. Corruption mode I think is where I know they showed off Orlea and Hugo. That's where they turned around and were like, yo, in here, this is where like characters can kind of like see different, like, or I guess new abilities or like stronger abilities. I don't know how that would work, but that is also a thing. Purification protocol. You have to, it's a game mode where you go through and let's say you have like 5 nodes in a circle. So node 1 I have 0 stress. By the end of it, let's say I have 10 stress. I go to node 2 and now I have 10 stress at the start, and then let's say I end with 30. Node 3 I have 30 at the start, and now at the end of it I have 70. And that's where like they said something to the effect of like we have to use Elaine to like give us timely like buffs and like upgrades and like help basically. So that one's gonna be relatively interesting. Fully voiced trauma codes. That is what it is. PC key mapping, achievements. For each combatant. The example used was Orlea retaining 100 times. Okay, cool. That's fine. Scenario improvements. I don't really remember what scenario improvements were, but this was like that's the low key rundown of everything that was here. Now they made mentions of a lot more stuff, but to me, this is like the majority of the important stuff, and what I think is like the big key points. They did tease like they teased Serenial. I believe her name is Zero, and I know they showed off Narja as well. And then a lot of the things that they mentioned, the majority of things that they mentioned that stood out to me were we're gonna do things that are challenging for the players that want to like go hard at the game. But then the other thing alongside that challenge is it's not going to be a pure beat this in 12 turns. It's they're diversifying, so it's like, hey, you're gonna need a lot of like damage and healing, or excuse me, shielding and healing. Maybe you're gonna need like counterattacking and defense, so you can have a counterattack team that will still keep you alive. Maybe you're gonna need XYZ. So instead of just throwing, oh, go mainline it, go mainline it, nope, go Cheezer to it, go mainline it. Now they're getting a lot more like diversification, so that we can see crazier things, which is what exactly what I wanted. And then they also made mentions of changes to healing from like Orlea, Naya, Cassius. I think there was 1 or 2 more people there, but I know those 3 for sure. Oh, I think Mika was in there as well. I don't remember though, but I know those 3 for sure. I'm sure Mika would be in there because she's also a healer. Um, those were some massive changes on that. I think that's everything that kind of like stood out to me like very heavily, aside of the crazy good looking art that they had on Zero and on Serenial. I mean, oh, it's crazy. So notice they're gonna. They did make mentions of that. They did make mentions of the descriptions and keywords. Okay, so it's pretty ambiguous on the Proto Sync system is where before you actually raise a character, you can. Oh, okay. Okay, the Proto Sync system. So
Thank you, Amy. They were saying it was like you get to try the character out however you want at like their max potential before you level a character because people run into it to where it's like, yo, I leveled this character. I thought they were going to do this. I thought they were going to fit into my team in XYZ way, but they actually do ABC, and I'm not rocking with that. And I just wasted all these materials. That's the protesting system. Okay, cool. Thank you. Thank you. Making a summary on CZ in general and all the updates. Just need like 5 more minutes. Amy, you got all the time that you need. Don't even worry about it. We got free pulls. Name sounds like a horror theme park name. Which one? Corruption mode? Chaos Assault? Purification Protocol? Spiral Tower of Screams? Which one? That's even what they call them in E7. So, how would you even do PvP? Am I gonna play a card? You play a card like that? Like that one kind of doesn't make sense. And especially if that's the case, then AoE is just gonna go crazy. Protesting system, I think, is like what we have in E7, where you put a unit in and the unit becomes maxed out in everything until you swap them out. Heard. February combatant looks fire. Yo, dude. Salivating, my friend. Salivating. Heard they nerfed Tressa and Cassius. What's the nerf? It's not necessarily a nerf. It is a okay. It is an indirect nerf, but I don't know how they're gonna nerf it because they portrayed it as for units that go on for long amounts in one turn, we will be adjusting that. How are you going to adjust that? Don't know. But if you are stopping them from allowing them to continually play and play and play and play, that is a nerf. Whether it be indirect or not. You don't have to change their numbers, you don't have to change anything. If you somehow stop that ability, that's a nerf. Also, I'm gonna let you know this. This was super important. This is probably one of the most important things there. Serenial will be obtained. Not even joking. So in a couple days, we're gonna do some pulls for Serenial. Very, very important. There was this character. Her name is Zero. She was really pretty. If you take a look at this right here, you can see her shirt's kind of like lifted, and she has one arm like this onto the booba. Yeah, she's super cool. They said that she was like the most like crazy mercenary or something. Like she always returns back from missions alive. Okay. What is this? I can't for the love of God get more than 2 copies of Dice Trick. Cassius hates me. Wait, isn't this your Dice Trick that you want? Oh, when can I copy this? Oh, yeah, for real. I was gonna say, I have 3, but I definitely don't have 4. No, Amy, no! I translated everything for the actual English version to be available. Dumb. No, Amy. Your hard work is very much appreciated. Better maps and chaos and sweetest and unidentified areas. Event. Some news that came out early in December is expected to be around 14th of June. Okay. Better management. ID cards, arena, protesting system. Okay. Yeah, and then she's probably still gone. Serenial is limited. No character is limited. The character, all the characters so far, every single character has gone to
has gone into the standard pool. So there is no like real limited type deal. As of right now. As of right now, there is no real limited. This game definitely has a market. Oh yeah, 100%. They said she's limited. If you want to give me a timestamp, I'll take a look, but I didn't see that. Oh, Tito, so we're flexing traps now. Holy shit. Oh, so we flexing. Okay, bro. Okay. Damn. Are big traps just like an Asian thing? Holy fuck, bro. That's crazy. I had massive trap. Well, I still have massive traps, but that's insane, dude. Looking good, brother. Damn. Bro, I seen you. You swole as fuck. Let's be swole together, big homie. Dude, I used to be on that shit, man. I used to be on that shit crazy. I still have my traps here, but you know, they're nowhere near what they used to be. They're nowhere near what they used to be. But that's alright, that's alright. Additional miscellaneous things I don't know the timeline for. Delaying stores coming to unidentified areas. If you favorite a character on Unigram. Oh yeah, they'll 100% date you. I remember that. Daily check-in with blue anchors and 5 orange anchors. Oh. Narja coming out in January. Name 9 descriptions coming out on 4th. On the 4th of February. Oh yeah, the little chick with the blue cape was coming out February 25. Save data presets, borrow your friend's data. Yup. Some partner passives buffs reworked on some combatant characters, including expected nurse like Cassie. All controller characters healing. Naya, Ray, Cassius, or Leia is buffed. Well, I wonder if it's buffed or if it's just changed. That could be very different as well. Chaos Assault will give you items that you can edit. Okay. Stickers for combatants. Thank you for watching. Here's 10 more anchors. Heck yeah. Thank you, Amy, for the translation one and for getting the extra details too, or extra details as well. Thank you very much. You play sports when you were younger? I was a hooper. I just played basketball. And then when I got done with basketball, a friend of mine got me into working out, and then I took that shit and ran with it and just got super swole. I got swole for other reasons that were not as healthy. And then when those reasons left out of my life, then I stopped working out because I was working out for all the wrong reasons. But yeah. It'd be alright. But nowadays, if and or when I do work out, it will be for significantly better reasons. Healthier reasons, I should say. Boy. These are supposed to quit after I got bodied freshman year of college. Damn.
I was never a wrestler. 打ちましょう。せーの。準備完了。打ちます。 Dude, that is hype though. Yeah, man, you're swole as fuck. Ooh. さて、動くか。落ち着く。うちにバット。じっとしててね。艦長、さすがです。私の出番切ってやろう。 Now the question becomes, what do we do for CZN right now? 肩慣らしと行こっかな。ちゃんと見てなさい。 Because we I definitely, one, I need to get to gaming and getting a couple more decks for the rest of the season, but two, I don't think I'm gonna get to, I don't think I'm gonna get to the leaderboard part just yet, which kind of sucks, but kind of makes sense. I don't know how. Is there any like thing that y'all are like, oh no, I need to do this? Because like I kind of feel that way for the leaderboard stuff. Like, oh, I should probably go after it. I should probably run it. I should probably do it. But then like also at the end of the day, it's kind of like, do I really need to? Because like aside of the bosses, really the biggest thing that I'm looking at is that leaderboard thing. Because like I kind of do want to try, but at the same time, I don't know. Maybe I'm being weird about it. こんなの楽勝に決まってるっしょ。もっと褒めてくれてもいいんだよ。 Maybe, maybe, maybe. 打ちます。肩慣らしと行こっかな。落ち着いて。じっとしててね。せーの。準備完了。 123.31. Heard? I get that. The stream was an hour and 9 minutes long. Did you mistype that? Well, I know you had to mistype that. Because I'm seeing an hour 9. Maybe you mean 103? Hojutsu 109? Yeah, hey. I never doubted you. Also, Amy, thank you for notating all that good stuff. For the things that we didn't, well, I didn't write down. I appreciate you. Regarding the healing character buff, the word to use in Korean is this, which is to lift/upgrade. I can only imagine what they're gonna do for that. I have no idea what or how they would even do that. Uchimas. Fuck. As if I needed more reason to run the game.
Now I have to. I really feel like I need to like get on the ball with this and get to cooking. こんなの楽勝に決まってるっしょ。 But I feel like getting a good Meilin deck is gonna be like kind of 私に会い annoying. に来てくださったの I ですか。 finally got her to 60. 嬉しいでござい Oh, ます。 I need to buy one of these. That's fine. That was not fun. Two. I just need to buy 2 of them. Okay. It's okay. At 1:23:31. So what? At a minute 23? It's a 1 hour long and 9-minute stream video. There cannot be an hour and 23 minutes in there. Oh, on my stream. Okay. Shit. What did you say? 1:23:31. I was like, dude, what are you talking about? Oh goodness. This was towards the end. Okay, so it's after this. 외부의 도움을 요청한 그러면 지금 일레인의 그만큼 많이 나왔거든요. 그래서 또 다른 컨텐츠 또 있나요? 네, 퍼스트 분들의 도전 욕구를 자극할 만한 전투원별 신규 도전 업적들로 구성될 예정. 내가 애정하는 전투기 때문에 좋은 세이브 데이터를 저장하는 것만이 목적이 되는 것이 아니라 내가 애정하는 전투원으로 다양한 도전 과제를 클리어하는 것이 재미로 느껴질 수 있도록 콘텐츠를 준비하고 있습니다. 도전 성공 시에는 해당 전투원의 특별한 스티커도 획득하니 많은 기대 부탁드립니다. 그럼 어떻게 보면 사실은 전투별 도전 과제는 아까 이야기하셨던 절규의 나선탑을 도전할 때와 같이 제가 이제 안 키웠던 전투원을 새롭게 키워서 또 도전을 하면 컬렉션을 또 많이 얻을 수 있는 그렇죠. 그런 상황에서 추가되는 거라고 보면 되겠네요. 네, 맞습니다. 저기에 나선탑은 이제 콘텐츠 클리어의 목적이 있다면 이제 이 도전 과제는 그 영웅들이 가지고 있는 뭐 기믹 효과들이 있잖아요. 네. Serennial is a seasonal character that appears on certain periods. Oh, on Pekka. 예를 들어서 오를레아 같은 경우는 뭐 보전 100번 하기 뭐 이런 재미난 어떤 것도 구성된 것 같습니다. 근데 팀장님 저거 방금 올라를 굉장히 좋아하시네요. 아닙니다. 올라가 그렇군요. 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 근데 이렇게 도전하는 것도 좋긴 한데 반대로 약간 나는 뭐 라이트하게 즐기는 게 더 좋아. 약간 그렇게 생각하시는 분들도 계시는데 나도 이런 분들이 좀 어려울 수도 있을 것 같아요. 약간 부담되기도 하고. 도전 과제는 이제 뭐 기간 한정 이런 게 아니다 보니까 그냥 부담이 되신다면 천천히 밀어가다가 언제든지 심심하실 때 그때 도전해보셔도 문제 없을 것 같습니다. 그리고 어려워하는 부분이 내가 어떻게 육성을 해야 될지 모르겠다 이런 것들도 있었거든요. 당연히 이제 육성 가이드도 스테이지를 클리어하고 나와도 스트레스 수치가 계속 유지. 그러면 That's 연역할 super. 때 스트레스가 좀 유지가 되고 그리고 등려될 수도 있고 사이드가 높으니까 결국에는 일레인 돈을 받아야 될 수도 있고 네, 맞습니다. 그런 기분이 되거든요. 확실히 이거는 그만큼 전투를 많이 키워야 되고 조합을 많이 연구해서 도전해야 되는 There is a. 스트레스를 관리하는 게 이 콘텐츠에서 좀 핵심적인 플레이지 않을까 생각합니다. 되게 종합 토크이라는 이름을 함께 잘 구해주면 또 재밌지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 이쯤 되니까 저는 더 없을 것 같았는데 더 있습니다. 네. 아니 많이 나왔거든요. 그래서 또 다른 콘텐츠도 있나요? 퍼스트 분들의 도전 욕구를 자극할 만한 There is a. I went too far. 늘 현장 출동을 다녀오면 어딘가를 고장내는 세레니엘 탓에 항상 맞는 수리키트를 구비하고 다닌다고 합니다. 크고 상냥한 세레 2월 되어 적용됩니다. 특정 기간 동안 번인 스펙죠. 설정상 리는 효과를 고유에 가하는 피해량도 증가시켜주는데요.
세레니엘과 어울리는 효과를 부여하고 있습니다. 스킬 연출도 이쁘고 설정상도 강한 힘을 가지고 있으니까 많은 분들이 기대를 하실 것 같은데 세레니엘과 페코는 12월 24일 출시가 된다고 합니다. 이게 뭔가요? 크리스마스죠. 크리스마스 또 이렇게 크리스마스를 기념해서 이렇게 특별 로비도 이쁜데요. 과연 어떻게 나올지 궁금해집니다. 신규 전투원인 세레니엘과 그 파트너 페코는 기존 픽업 구출과는 다르게 Will appear as seasonal agents available for only a limited time, unlike the previous rescue write-ups. I think. I believe that I can find where they said they will have seasonal characters. Into the experience. In particular, features like water reflections, 2.5D active camera movement, dynamic lighting effects using light resources. Director said that he won't put out seasonal characters. Said before he won't, but he's not in the live stream. Are you sure? Because I swear that there was something like I swear that he said that someone said that there will be write-up characters that will go to the pool alongside seasonals. Just like my Uma account to the side games web store, the big pack is 8.3 carats compared to 7.5k from the in-game store. They give you a little sprinkle on the top, you know what I'm saying? They gotta make it sweet so that way you go buy from them instead of paying Steam or paying Google or Apple, you know, that extra fee. I do remember that, but he's not in this live stream. Well, at least I'm not tripping. Let me see something. This is useless to me. Was it this? What is here? 은하계제 시즌 컨텐츠는 코스가 좀 어떤 볼 수 있습니다. 중간에 양질에 대해서 그리고 그렇습니다. 아르키아논 앞으로 문제가 방주였며 예전 비밀 수사부 부장 를 보고 기대를 많이 하고요. 근데 포스트 어느 날 아스나주 여러 사건을 문제가 발생하던 포스트 여기지만은 아스나가 유일했기 때문에 처음에는 나이트메어의 현장을 대각게 여기지만은 않지만 사건을 해결하는 과정에서 현장의 특별함을 인정하게 됩니다. 직구준 성격과 나쁜 손버릇이 범죄자보다 더 수상해 보이는 형사 유키가 금기의 카탈리스트의 첫 시즌을 맞이할 예정입니다. 네, 확실히 유키의 표정이나 이런 요소들을 보면요, 직구준 성격이면 단번에 저희가 알 수 있는데요. 그래도 저는 정말 가장 중요한 것 중에 하나가 정보, 소통 이런 것들이 정말 중요하지 않을까 생각이 드는데요. 지금 옆에 스타즈라가 또 두 명 있습니다. 이 두 명에 대해서 좀 많이 궁금한 혹시 알려줄 수 있을까요? 각각 치즈루 세레니엘이라는 전투원이고요. 나게제 이거 스토리에서 등장하게 돼봤습니다. 만나볼 수 있다고 한 요원인지 함께 하시죠. 사실 번뜩이 매우 굉장히 단격파들을 조금 다루는 환경이었어요. 중요하죠. 싸고 반납으로 지불을 받는 장을 자, 이후 12월 3일, 11월 12일 점검 종료 이후 만나실 수 있습니다. 자, 이후 12월 3일 점검 종료 후에 상시 구출에 편입됩니다. 정말 강력해 보이는데 저도 점검이 끝나면 한번 노려봐야겠습니다. Okay, it's not there. Oh no. Anyway, I gotta get to bed. Good night. Alright, Slayers, have a good night. Sleep well. I would, but I use the 3-time offer when I wailed on Kita-san. Rip on. I also did that. I also have already used that up. Okay, this is useless to me too. Where would it be? Is it on their Twitter?
I know this dude made mentions of using, or excuse me, rather, of saying that they would have, what's it called? Seasonals. But I know the biggest thing that people focused on was, oh my god, there are no limiteds, but he did say seasonal. I know he said oh, that's too far back. That's really pretty. That's really pretty too. I don't know. Okay, yeah. $500K. It's in August. Oh, they already had pictures of Yuki? Wow, that's crazy. In August. They were already having people... Okay. Found the video where they talked about monetization models, so they did say seasonal limited characters. Seasonal / limited characters won't be in the normal banners after they're over. Wait, where did you find that? Yo, you're literally the GOAT. I knew I wasn't crazy. If it was when he was talking about... It wouldn't be the first showcase. Would it be this 55-minute long one? Season in general have a timestamp. Genuine developer commentary. Oh, it's right here. $8.37. 안녕하세요. This is it. 라이브 팀 This is it. Amy, you're literally so goated right now. Holy. Not even right now, but in general. You are consistently the GOAT. 팀장 최승현입니다. 마지막으로 많은 분들이 궁금해하고 계시는 BM에 관해서도 말씀드리겠습니다. 저 역시 현존하는 대부분의 게임을 직접 플레이하는 게이머로서 퍼스트 여러분이 걱정하시는 점이 어떤 것인지 너무나도 잘 알고 있습니다. 그럼 바로 카제나 BM에 대해서 설명해 드리겠습니다. 먼저 신규 전투원은 한정이 아니라 So, okay, here we go. 설명해 드리겠습니다. My skills of consistently finding stuff on the internet for many years and months ago. And that is a skill that I believe is very important in today's day and age. 먼저 New combatants won't be limited only to events. Okay, so what does that mean? If we have season 1, we won't have a character that is linked to season 1. Very important. Okay. They'll also be available through the normal rescue. So what is that? That's the orange anchors. 콜라보 시즈널 캐릭터를 Literally right here. I knew. Yes, literally, you're the GOAT. Outside of collaboration and seasonal characters, all combatants will be added to the normal rescue even after their pickup period ends. So now all we really need to care about is the seasonal and collab characters. So really, you could say, in theory, no character is a must-pull character unless they are seasonal or collab. If you wanted to be super technical, you could say that. 픽업 기간이 종료된 후에도 상시 구출에 포함됩니다. 따라서 픽업 기간이 아니더라도 So even if you miss a pickup, 구출을 통해서 획득할 they'll have a chance to obtain them through the normal rescue. 파트너 역시
And then 픽업 partners will 기간이 also do the same thing. 종료된 후 상시 파트너 구출에 편입됩니다. 또한 파트너 Which, okay, if we think about it, makes complete sense. Why is that? Because if you have a collab people probably have a time limit on their contract of when they say, hey, from here to here, you can, like, um, advertise and, like, try to get as many, like, pulls or sales for our characters. And then from that point on, like, that's all you can do. Collab makes sense. Seasonal, hey, Christmas, summer, um, well, I mean, New Year's and Christmas is close enough. Whatever else, like, major seasonal thing that you want to say makes sense. It is a time limited thing, but it's a yearly thing. So what'll probably happen, if I were to take a guess, it would be something like Christmas 1, we have Serennial. Christmas 2, we have whatever, but then Christmas 1 character can also be obtained at that time. That would be my guess. But still super important, still really good. And oh, that's another thing. Was it this? We have no real damage dealer here. So Serennial is gonna go crazy. Is it Agent Collection? Yeah. Yeah. So yellow literally has no damage dealer. You have a, what is this, controller? You have a controller. You have another controller. You have 3 controllers and then a tank. Yeah, so the instinct getting that is actually insane for them. Genuinely insane. Let me get this back. Is this? Yeah, that looks about right. $5.99. Ah, this will be alright. Look it. Wow, 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 wow. Okay. Well, that means I need to get 2 builds. I need to get 2 decks. First one's gonna be for Mei Lin. And then the next one will be for Veronica. Which Veronica's deck almost works. But there's just too much extra BS going on. Like, I need more Kowalski. Like, this Repose is insanely good. 0 cost 1 AP. And then Kowalski, of course, is solid. But, you know, I have the shield. I have both of these. Quick Shelling's fine, but Propagative Virus I can't have. Need to get rid of Bombardment Prep. Could probably get rid of Permanent Resolution. Or Pendant of Resolution. And the shield. So I have 2 runs that I have to start working on. This one would be okay-ish. But it only has Create. It doesn't have Move. I don't even want to deal with that. This is Move. This is super basic, though. Double Move plus... add 2 hits. It's not terrible, but... I mean, it is pretty shit, honestly. So I genuinely just don't even have a real build for Mei Lin. Yeah, okay, rip. Ah! Okay,
Okay, so what's today? Today is Saturday. Fuck. I don't typically stream on Saturdays. But I'm highly considering doing a Cesian like massive stream of just trying to go and get all this shit done. Just borrow 2 Rising Dragon for Unity setups later for Maylin. Yeah, but I can't do that right now. Because I have, what is it? Move to Galactic. I have 3 days. Ah! And I'm only at bronze. What the heck? I have to be higher than that. I have to be higher than bronze. Minimum that I'm willing to accept. I don't even know how high platinum is, but I feel like I should be platinum at least. But of course, I've like done like next to nothing for this. That's just me talking on my ass. I want platinum, is what I should say. I do not want to settle for bronze. I want to be at least platinum. I'd love to be higher, but for the little amount of time, it makes sense. It makes sense. Kind of have this build. I do not have it like this though. This is crazy. Yeah, I don't have this level, but I have like the baby version level. So maybe I can cook. I do have faith that I can. Wait, so where did no shot. Yo, did that one... There was one content creator that I know, or whose name I've seen from the Discord server. They were number 3. Or they were like top 5. Damn. But now they're not there. The amount of rays I see is crazy. Shit, I didn't even look at that. No, 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 no. No. What are we even cooking here? Oh, Jesus. Actually need a Naya too. Oh, I could get away with the Ray though. Maybe I could get something close to this. Get these. Get oh my god. I didn't even think of my 3rd character. I was just so obsessed with getting the damage. This, look, this dude did it. Wow. They have 1 AP on it? Wow, 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 wow. That's insane. Excuse me, where is your damage coming from? Activate all basic cards in hand. You have 3 attacks. I mean, technically 4 or 5, but... Where is your damage? How are you clearing this? I have no fucking idea. Amy! Amy! I need to... Amy to go to... 私は弱き者の気持ちがわかるんです。自分を飲み込もうとする未知への恐怖と、その中で生き延びようともがく苦しみ。私は守護天使という自分のニックネームを
とても気に入っています。ちょっと待ってください。今画面に映ったあの飛行物体は資料で見たことがあります。航空宇宙防衛司令部の箱舟守護局長。プリモニウム奪取作戦の Oh, this is the thing that we watched. Okay, 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 okay. 大丈夫。外のことは心配しなくていいよ。守護天使がうちらを助けに来たからね。テラシオンの守護天使セレニエルが来ました。モンスターと戦うのには慣れています。どれほど倒してきたかなんてもう数えきれませんよ。So pretty. ここはすっかり怯えてしまったようですね。皆さんに聞きたいことがたくさんあるのでご心配なく。皆さんは私に興味がないかもしれませんがここで館長にお会いできたのはもしかすると運命かもしれませんね。 She's so pretty. 私が消滅させるのはテラシオンにとって脅威となる悪だけです。そうでしょう。私は守護天使という自分のニックネームをとても気に入っています。ですから皆さんもきちんと答えてくれると嬉しいです。あなたたちはテラシオンにとって脅威となる存在なのですか？ It looks like she's drawing that like a bow too. Holy セレ cow. ニエルが来ました。 I gotta get her so badly. I need her. I need her. That is insane. How do you already have a video up? It's been like under an hour since this. I don't even understand. That's crazy. Oh, he probably only did the thing and then was done. Heard. What's up, Pirate Shot? Hey, Tug, have you prepped for the next CM, which is Scorpio Cup? Old Scorpio? Is that CM7? I have a Rudolph, Archer Rudolph, and then I've been working on a Meisho Doto, and I'll get a Runaway Suzuka later. You need to beat me, Tug, because I keep distracting you from your CZN runs. Actually, I was thinking of doing the opposite, not gonna lie. Which I wasn't gonna do a CZN run right now, because 1, I'm hungry, 2, I'm also kind of tired, because I really didn't sleep much. Because I had really poor sleep. But I was gonna say, I think after your conclusion, is she limited or not? She will be limited because she's a seasonal character. They already made mentions of seasonal and collab characters being limited time. It's in one of their past VODs. If you want the VOD, it's this video at 8 minutes and 37 seconds. But man, I'm heavily thinking about streaming tomorrow. And only like mainly doing CZN stuff is what I'm really thinking about, Amy, because 1, there are a couple videos that I kind of want to make right now in regards to what we just watched, and 2, like, this has me so fucking hyped. I also got Runaway Suzuka, but she needs work, and I think I built a decent Mihono bourbon. Nice. Nice. Boss Nerd, what's up, man? Welcome to the stream. Streamer also plays Uma. Did you win your Libra Cup? Do you have a Suzuka Ace for CM7? Yes, I won. Yes, I play Uma. Do I have a Suzuka Ace? No. My priorities lie elsewhere. My priorities lie in Archer Rudolph, which I already have one made, and now I'm working on Meisho Doto. Those are my 2 priorities. The fact that Serenale is limited makes it a must get. I do kind of agree with you.
And I would also assume that because they are a seasonal, I would assume that they have a crazy kit. Because otherwise, how else would you make me want to go after that character? You know what I mean? Oh, wow. This is a crazy one. What the heck? Holy shit. One AP, so 2 for 6 AP off of this? Holy shit. That's insane. Oh, but these are exhaust. Ugh. I don't really know how to use those that well. Everyone's using precision aim and Eternal Hungers is literally cracked. True. I've never seen precision aim that, like, I've never seen it. Select one card from hand, move them on top of the dry pile. Oh, so precision aim is literally for Eternal Hunger. Okay, got it. Cool. That's I've never seen that card ever. I don't even know where to get it. Like, I feel like, Amy, I feel like there's so much in the game that I don't understand, and it's because I barely play it, and it's crazy. Maybe by giving them Goonfest lobby, that can be how they persuade you. I mean, at the end of the day, that only goes so far. At the end of the day, that only goes so far. It has to have a good kit. But, who knows? Who knows? Not me. I don't know. I don't want to say that I 100% will, but I am very heavily, like, leaning towards streaming whenever I wake up, just so I can get into, like, hardcore playing CZN. But I do want to get some food, and I do want to make a couple videos, especially one aimed at what you were talking about, Spoiled Child. How do you get precision aim? Which planet? Beats me. Don't know. I barely play this game. I have no idea. That's a great question. I wish that they would tell me where I get it instead of just making it blank. So I mean, you can tell I've never found it. So I have no idea. Yeah, I think I'm gonna call it here. One, I'm gonna make some videos for CZN based off of what we saw tonight. So if you would, I would greatly appreciate if you like and subscribe on YouTube and subscribe to the YouTube channel. Join the Discord, that would be awesome. And follow here on Twitch, of course. If you got the primes, please drop them. I'd greatly appreciate that as well. And then if you want to grab a membership on YouTube, technically cheaper than on Twitch. But yeah, time to go make some CZN content. This is super hype. This is super crazy. And I will see y'all whenever I see y'all, as soon as I wake up and get to going and all that good stuff. But I'm out. I'll catch y'all later. Peace. Bye-bye. Thank y'all for being here. Thank y'all for hanging out. Bye-bye. Peace, 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 peace.